Batugudeko olutalo emwanyi sebo twayiri gwe kyabano wa movement. Muve ku mwanyi yaffe. Era nga mwagala obuzibu mukwate ku mwanyi. The future of Ugandan coffee is brewing, and everyone has a stake in the conversation. Public Square presents Talking Coffee, a series of conversations exploring the National Coffee Amendment Bill and its impact on the lives and livelihoods of millions. In this episode, we dive deep into the heart of the matter, hearing from those on the front lines of the coffee industry. Farmers grappling with climate change, exporters seeking new markets, and policymakers shaping the future of Ugandan coffee. Join us as we navigate the complexities, uncover the challenges, and explore the opportunities that lie ahead. This is just the beginning. Follow us on this journey as we bring together diverse voices and perspectives to shape the future of Ugandan coffee. Yes, the origin stories are actually one of the best ways to drive up value. So we're not investing enough money in, one, understanding these stories, two, telling these stories. UCDA tried. Went around the country trying. In Uganda, they said that it died there. It was overtaken by. It was overtaken by politics. By politics, and that's government, how this conversation. That's how it government starts. Is they come and measure, and then your land will go. So you come from UCDA with a measuring tape. They release the dogs. So your origin story dies. In other words, we need these MPs, we need these Uganda land to work with whoever it is, whether it's my voice or government or whatever, to make this thing work. Because this whole but what I hear you say is this is a trust problem. It is a trust problem. But also the guys who are making this, the guys with the power to go and make this or influence society. They are politicians who are don't understand. Who are ignorant about it. Who are ignorant about it. Do they not understand, or are they not interested in having a well-informed electorate? No, I'm not sure it's about the well-informed electorate. Because a well-informed electorate will not be driven to vote out of fear. Our MPs are never in their constituents anyway, because they are indebted, they are broke. The problem is wider than the scope so of coffee. When they go there, just to get a muscle, what is the pulse? The Mwanyi. Now this is Mwanyi. Was it part of the billion in expenditure when they said they're going to go? It's the only way to tap into the rage or the topical issue of the day to make yourself relevant as a politician. And you become a hero. You live out, you buy alcohol. After making noise, you buy alcohol for the village, and the guys are like, Komrabi. MP wa Komraba? Yeah. Then you go to parliament, and then you're seen to shout, and then like, but that muddies the ground, because even the guys in UCDA will tell you that we are going to be absorbed. All 70 of the guys in the field are going to be absorbed by my the desk on coffee. So no one is losing their job. No one is losing their job. So where is the drama coming from? I don't get it. Ignorance. But now there's this thing the Minister of Agriculture was saying, was it on NBS, I think, yesterday, but I don't quite remember. He made a point that I found rather curious, and it's not told as much. He said, you said UCDA has 70 extension staff. Yes. He said they have 55, but then he wants the government to run, because if you want to improve quality, remember that stuff he told us about in West Nile, Aluru area, and all that stuff, where someone has a tree of coffee and it has just 2 branches of coffee and the rest is not working. Yes. The problem that can easily be solved through mulching, through stabbing, and putting fertilizers and stuff like that. The only entity that has as much spread is Ministry of Agriculture. And the minister was talking about, he didn't elaborate how he was going to do it. He wants to put an extension worker or 2 at each sub-county. Yeah. Have we looked at the cost of such an intervention vis-a-vis the current cost, and how we're going to fund that gap? Because I imagine, even if you are saying you're going to get savings from reducing the salaries of the current highly paid staff of UCDA,
and spread that bread out to the rest of the people, you're going to multiply the number by like what, 55 by maybe 20. So even if you reduce the cost, I mean the salary spend, you're still going to be out of money. So how are we going to fill that gap? I find it a bit strange because each of these 70 are what? Per district per what? No, they're all the stuff they have for extension work. Because I was giving an example for Zombo Highlands, where they had 6 extension workers For 17,000 farmers. for 17,000 farmers. How many in coffee farmers do we have? Have we mapped them out? They said 2.something million. Everybody's throwing a figure. You have to find out per region, per district. Because I saw. So who has this data? UCDA has this data. Should have, because per district we should be able to know how many coffee farmers are there per district. Then you now know. Because there are some districts that don't do coffee. So there's going to be no extension worker there. It's around what, 113 districts that grow coffee? But I also saw when the government tried to map the country with Museveni's 4-acre model, because you can't live on coffee alone. You can't live on tobacco alone. And You that's can't live on cotton alone. You have to eat something. Your children have to go to school. So when you're not harvesting cotton, what are you doing? Now, When you're not having so this is the argument for the government's move to rationalize UCDA, that these people are not going to live on coffee alone. Maif already has agricultural extension workers at the district, albeit paid by local government. These same people will preach the gospel of not just coffee, they'll preach the gospel of beans, they'll preach the gospel of bananas, they'll preach the gospel of potatoes, basically mixed farming, so that when coffee is out of season and these people do not have money, they still have food to eat. Okay. I give an example. So it's a very strong point that's not coming out really strongly. I find somebody with an old. Do people have to be taught to mix farm for their own survival? Yes. Yes, you have to. Yes. You can't assume that everyone Trevor, is supposed to. Trevor, the whole existence of Spacing. public health is to teach people to use toilets, wash their hands after using Brush your toilets, teeth. brush their teeth, don't poo in the water stream. How are you asking such a dumb question? We also- Do you remember that conversation? You're lucky your Twitter guys are During not. the COVID pandemic, it was just as simple as wash your hands. Use Ah, sanitizer. don't take us there. Don't Exactly, But you know how to drink because, I coffee. mean, We shall fight. Oh, But you know how to drink personal coffee. hygiene. You know how to drink coffee. You even know how to drink tea. I can tell you that. Trevor, Perun is asking you a question. What do you think of When you mixed say farming? mixed farming, what's the first thing that comes to your mind? What's your illustration of it? Because I only ask that because people have been subsisting longer than coffee came up. But they were mixed farming. The Yes, subsistence. the subsistence was always mixed farming. Also, it seems a bit basic for you. So like, that's what I came to mind. I guess I've already been subsisting. You have some potatoes, there are beans. But the thing is, You need to be coffee very has fast, to be profit grown. Coffee has to be oriented. grown in some formula. Yes. 3 meters by this, or I don't know the exact meters. So you have to clear the ground, the land, and then put that good agricultural practices that UCDA tells you to practice. That means some people in Uganda, they tell you coffee needs shade. So they tell you plant matoke in between. Yes. So the leaves create shade for that. Those large trees, they tell you tosala. It will help with the, I don't know, ABCDFG. That's an extension farmer. That's an extension farmer. Now, if I start planting coffee today, when is my first crop? So between now and my first crop, I am digging the holes, I am mulching, I am putting fertilizer. Where is this money coming from? As a farmer, it has to come from somewhere. I must be doing something else. Yes, but also there's a pilot project that is funded by the EU. It's a matching grant scheme where they're encouraging people to commit a lot more land, obviously not land from deforestation over the last 5 years. They're encouraging people to commit more land to growing coffee. Now what they're doing is they are offering to offset some of the costs. So if you've spent $1 million shillings clearing the land, maybe another $1 million putting fertilizers, maybe X amount buying seedlings and all that stuff, and then the labor costs added together, they kind of offset some of that money. They reimburse some of that money. And that project is not known to many people.
But for me, But how sustainable is it? before we get there, some of these farmers have the money to do all these things themselves. Some of them are already doing it without any. What about the ones support. who don't? Because my grandmother or my grand auntie or my uncle in Manafa might not have that kind of money. He's a teacher, earns maybe 300, 400,000 shillings, has 5 kids, just has like 10 acres of land in his backyard where he's gonna be buried. He has a small hut. He gives half an acre to his son, another half to his son, and he's left with maybe 6 acres. How do we get him to plant coffee? Because it's Arabica, it's highly valuable. How do we support him to be productive, to productively use that land for coffee and not have his family starve? Because now suddenly Kamatore is not there, that's Matoke. Kamakanda beans not there. How do we get such people in there? What do you mean the Matoke is not there, the beans is not there? Because if some people are convinced that they're going to have to clear the land, put coffee, and that's it. No, it's not, it doesn't work like that. But anyway, Because my question is on finance. Is there a way we can finance such people to build value? I think for me, the power of numbers is what is going to solve this thing called finance. When people get Myoga or what are the other monies that they get, direct therefore and PDM, what other, whichever loan comes from government. The biggest beneficiaries of that money in the villages are the bar owners. The people drink all that money. Yeah. All of it just goes. Yeah. To me, I think, because of the Allure Highlands thing, Your experience. saving 3,000 per week is not easy. But they said to put people in VSLAs, village savings, and loans associations, was to teach people the culture of putting away for a rainy day and then borrowing from the group, paying back. This kind of teaching people rudimentary finance. They would say now, if you learn how to borrow from this small group and you're not defaulting and you're winning, okay, now you're ready to eat a bit more money. So they would say the government's like, whenever they lend one individual, the money, or tracing the guy, looking for native in those villages. It's more expensive. I say we are very short. We disappear easily in shrubs. I like the way you're embracing this height thing. I don't have much to touch. It's easy to embrace. Well played. The cost is almost like the reason they removed gratuity tax. To look for a guy who has defaulted on gratuity tax, the cost is higher. They just removed it and put it in fuel, and everybody pays it. They found that it was easier to take the finance through organized groups like VSLS or primary societies or even cooperative societies. And this is the question I was bringing up. How easy is it to get farmers into some sort of community? The same way we do circles where we lend each other based off of social capital. Let's in the absence of cooperatives, depending on who you talk to, the destruction of cooperatives was either deliberate or, they had run their course. We don't know. But in the absence of farmer cooperatives, So we can't say they run their course. No. That's not an argument that we want to get into now. But in the absence of those cooperatives, how easy is it to build farming social capital that then can allow people, or can allow government to put money in a pool and say, well, your Myoga money, what's that other program the president was talking about? PDM. All your money, instead of going to your account for you to eat, let's put it in a pool from which you can borrow and develop your land and then sell. And there's ready market, because you have a cooperative, there's ready market for this. There's a pool of capital for developing your land. There's a ready market, and it's a very good positive feedback loop. Answer the Natif's question. When you say in the absence of cooperatives, how can you form a new social group? Now, we have to answer the question: why are cooperatives not acting, and why would that pool succeed in that absence? It has succeeded before. Why did it die? They're not seeing that value. You're trying to arrive from the argument of cooperatives, but we are back to it. I don't know, because a quick Google search says there are 21,000 registered cooperative societies with an estimated of 5.6 million members In Uganda. in Uganda.
So why they're being operationalized? So is it really true that cooperatives have died? I'm just saying. Every VSLA must be registered at the sub-county. Every primary society has to be registered. At But like you raised your point, like at the SACCOs district. work. SACCOs show people value and then Are SACCOs the new cooperatives? Yes. SACCOs are more for money, finance. SACCOs are more for finance. and cooperatives. Cooperatives, it depends on the objectives of the They guys who organize form the harvest, the selling and marketing, yes, the yes. collective bargaining part. Yeah. That's cooperatives. Yeah. But SACCOs are composed for finance. For finance. I feel like the way, and this is another thing that actually isn't talked about Yes, now. yeah. Like you said, People say cooperatives and the SACCOs. UCDA has done a very good job in increasing production. Okay? But when you study the coffee value chain, you have, say, these 10 biggest exporters of coffee. Yeah. They all have a cohort of farmers that they cultivate all the time. One of them, I think it's Yoga Coffee, even has offices for some of their biggest farmers stroke aggregators. Yeah. So these guys nourish the value chain. They provide fertilizers, they provide seedlings. I suspect they also provide some sort of capital. Can't those be looked at as farmer cooperatives attached to an exporter? And can't they be supported? It is possible. Because it has formed organically anyway, a bit. I spent some time talking to a coffee cooperative in Nebi called Okoro. It has been there from the early 1980s. In 1984, they gave them a factory to process the coffee, yada yada yada, everything, generators. They were happy. So that cooperative has survived all the way through Government 1986 and government all this way. And when I was speaking to them, and then the farmers lost trust in the cooperative because the cooperative was broke, could not buy their. They said, we want to support our cooperative, but then when I need money, they can't buy the coffee from me. So I have to give it to the guy on the street who is either Chagalani, Kawakom, and Red Flex Coffee. They have representatives and collection points in all these areas. But the farmers were like, but if we could only get our cooperative back strong, we're happy. And I asked them, what do you want? What do you want from the government? Were these cooperatives exporters? I know They that, used to but be. yeah. They used to be. That coffee used to go to Coffee Marketing Board. Oh yes. So they said now Still, there was one primary aggregator. we've got these generators of ours because there was no power in West. Oh, how about Akubaonyo? So they would collect their coffee Yes. and sell it to one exporter, which was the government entity, Yes. Coffee Marketing Board. Yes. Now, people are worried that with the rationalization of UCDA into MAIV, you're going to have a reincarnation of the Coffee Marketing Board, where the government sits atop the coffee value chain. Do you think that fear is going to be borne out? I don't think because what Coffee Marketing Board was doing was actually buying the coffee as well. Yes. So And guaranteeing a certain price. there are buyers already. Are you going to distort the entire market because of that? And these buyers are not small players. They account for 85% of the coffee. No, there's talk is that produced. somehow at the top of this value chain is going to be some mythical figure, not mythical, okay, Pinetti, who gets all Uganda's coffee, like the marketing board used to do, and then sell it. I honestly, How are they going to box out the Chagalanyis? How are they going to box out all these multi-million dollar entities that have established themselves already? for me, if a farmer, whether it's Pinetti or God himself, who comes and is offering the farmer a higher price than what is currently getting, the farmer should win. I don't care who is paying, as long if it's the government itself paying and giving to Pinetti, I don't care. As long as the farmer can earn, instead of earning 9K, is earning 12K, 15K from his coffee. Whoever buys it, it's up to him to deal with the nonsense that's there. So the drama that's happening at the buyer side should not affect the farmer, because the farmer, his job is to grow good quality coffee and sell it to the highest bidder. If the highest bidder so happens to be Pinetti, so be it. When Andrew Rugasira went to Kasese, he offered a higher price than everybody else in the area, and got 10,000 farmers who were selling to Chagalanya wherever to sell to him, but it was a private enterprise. What if his name was Pinetti?
I mean, you get it. And at that time, he was also close a bit to government, so you could have assumed that he's Pineti in a black skin. But he wasn't. He's just a guy with a business idea, went and convinced farmers that I will buy for you at a better price. I will also support you to move from Chiboko to wet processing. Because Chiboko is, you get it and dry it, and it dries in its that thing, in the pulp. And then sometimes when you're hurling, there could be some damages. You know, Muslims don't like chipped beans. They want beans which are clean, rounded, no damages, whatever. It's like how you buy rice. But the percentage of breakages determines the cost of the, because a kilo of rice can be 20k if there are no breakages from India. But if the breakages increase, then the price comes down. But what did I say? He gave them halas, cheap ones. But as soon as you harvest, you pulp. As soon as you harvest, you remove that cuffing, and then you're left with the bean. It dries faster, and you're putting it on tarpaulins. You give them loans to buy what's this? Just wooden things, and a catapulin kumbulu and a shed, such that it's raised, and the guys are drying their beans. And then he was offering, on top of that, he was offering a higher price on the market. The market just gravitated towards him. So I don't mind if it's Pineti, I don't know, it's Kawako. Why did such a guy collapse? Yes, why did he collapse? That's the point. He has written a book that I encourage people to read, but... He has written a book. I've not read the book. What is he saying in the book? It's a big book, which we can't summarize here. There's no... But at the last, in later episodes, he's in Uganda now. We could actually have a conversation with him. Yeah, we could have a conversation. The good thing is, if he's a generous guy with knowledge. If we go to Mbale, the guy who Andrew sent to... When we go to Mbale, the guy who was sent to Bugisu. No, to Kasese to organize his 10,000 farmers is that man called Matthias Nabukere. So he had wanted to do it in because he's a Bugisu man, he had wanted to do it in Bali, but I think they saw it was easier to do it in Kasese. You can go and make a name for yourself easily. What, Bugisu are more stubborn? Or because they had Bugisu cooperative when there's already a structure and it's strong, so it's easier to go to Kasese. So they went to Kasese, and they lived in Kasese. They left Kampala, and they recruited all the 10,000 farmers. But those 10,000 farmers need cash. You told them, I'll pay higher price. Yeah, I bring and you pay me. But then I have fees now. You must have the cash. Buy from the farmer all the time. Secondly, you must transport that coffee to Kampala for storage. You must clean it. Do you have the cleaning machine? No. You're probably going to find a good friend. I think and got Chagalanya. Chagalanya, I think, was taking the coffee out for him, for those farmers. Because then someone buys from you here. If you want to take the entire value chain, then you also go and look for the buyer. Then you put it in containers, pay for the containers, pay for the shipping, insurance, pay for the shipping all the way to, I don't know, whether it's Italy or Germany or whatever. Find a buyer there who pays you in cash. Then you pay the farmer, you run out of money. You have to be extremely liquid to be able to control the value chain. This is Chagalany's 100% owned subsidiary of Volcafe. Volcafe has a long-running contract to supply Starbucks with coffee. So they have a buyer already of indigenous coffees from all over the world. So Volcafe has Chagalanya type companies in all coffee producing areas. Same with Sokafina. Exactly. With Yuga Coffee. So they have the market, they have the buy, they have the entire structure. All they don't have is the farmer, which the farmer countries like us provide. So to try and replicate that entire system, the government has to give you money. And so you will crash, even if you sell your house, But how does government stand in defense of that investment? Because you've clearly said, in order to ensure that our people are competitive across the entire value chain,
the cost is going to be insanely expensive that very few individuals, if at all, can afford it. So you're saying government has to give you money. How does government defend that investment? Because we've seen how an attempt to make such an investment, well, it wasn't an attempt, it was made, resulted in a huge national uproar. Is that uproar a result of lack of knowledge? Is it a result of the perception of unfairness, selection process? Because when Andrew got money from government, actually, he got stuck and he got some money from government. Oh, everybody who had been in coffee for the past 30 years were like, sure, why not me? Who is he? And you know, like how Kayunga has just entered coffee now, and he has, we wanted to become the voice of coffee, and they were like, sure, you don't even have your Shamba has not even given you coffee yet, and they're telling us you're the voice of coffee. Go away. So at that time, Andrew from events and advertising enters coffee, and all of a sudden, government gives him money to enter coffee. And the guys are like, now we've been here asking for this money. You don't give us. Why him? Who joined coffee the other day? So there was an uproar as well. Yeah. So there was no social media. What was missing then was social media. Social media has put it on blast. Yes, it's everyone on their phone. I am guilty. Public sphere is guilty of that because we did that coffee expose, so we own that. Yeah. So whatever he's doing with the Ntungamo guy, if the Ntungamo guy, this had happened 20 years ago, Nelson, 20 years ago, would not even hear of what he's doing. Because social media would have nothing. There were no smartphones with cameras, with WhatsApp. Basically, what technology has done is that you can't do things hiding. Has democratized access to information. And that for me is the best part about what anyone is doing on social media. But also it's bad because in a way, there's a flip side. It's bad because misinformation spreads so fast. And there's nothing like bad can news. be killed so fast because people have not understood. Now, very few people will understand the entire coffee value chain. But everyone will have an opinion on what should happen to UCDA, what should happen to Maïm, who isn't doing their work. And then you ask them, dude, how much coffee is being exported? Yeah. Of course. Which areas do we sell coffee to? And no one will say. Now you see, Herbert, that's a problem. You have to have money and have access to water all year round to be given, to be a nursery operator for coffee. If you don't have water near you, it doesn't matter how much money you have, UCDA will not give you a nursery. It will not accredit a nursery. So there are certain things that help to mitigate. But people will not like government by default. And for me, it is okay. And the opposition leaders, for me, I have to tell you that this jacket looks ugly. If you're the voter, I have to tell you this jacket looks ugly. It keeps you warm. But look at the color. Look at that. Couldn't they have given you blue and red? You look at that grey, really. You see all these colors here, they gave you grey. Government take Wagara. You want blue, green, yellow, and purple, and you choose. Yeah! What about blue? It's my job as opposition to make you look bad. It's my job. How was Rukasira able to gather 10,000 farmers? He really went down and showed them a value proposition. If coffee is 6,000, farmers are not stupid. If coffee is 6,000, I'm going to buy from you them so that should answer your question. 7,000. Why the cooperatives have failed? What can be done? Cooperatives were not pressing the farmer to reduce their return on the crop. So they didn't fail because they were giving the farmer a bad deal. I think one of the reasons they failed was the financing bit. Because if this farmer is going to get this crop maybe after 2 years, school fees is paid every after 3 months. Yes. So who is financing that gap? That's how you break that chain. I bring in my money as an outsider. I don't care whether the cooperative has agreed to pay me 12,000 shillings. I want to offer you 9 but cash. Yeah, I'm giving you 9 but cash. In Western they call it, my poverty is different from yours in the local language.
So everywhere they said, guys, let's stop this thing of my poverty is different from yours because people are selling at whatever price because of they being broke. need. So there has to be a pool of cash. Yes. But also there has to be a clear trust system that if you promised me a crop in June, I can give you money in January and you sort your medical bills and your children's fees issues and we continue. But you know, if you look at Andrew said Renzori coffee. Why? I'm in Renzori. That's why my coffee is called Renzori coffee. I've even named it according to the region where I'm getting it from. Then he was focusing on supplying coffee to ShopRite in South Africa, the 1,000 stores or whatever. Then he's moving around looking for market or looking for financing for coffee, whatever. He ends up in the UK and he's telling them that I pay slightly more to the farmer, makes sure they can take their kids to school. I also give them pulping machines so they can guarantee the quality of the coffee from source. Then, so one guy in the agency cracked a joke. I'm like, oh, so you're one of the good ones. A good African for the Africans. One for the people. So called it Good African Coffee. Good African Coffee. That's where the name came from. And he said, this one has more oomph. It has power. It has legs. So much tunda. Allah. Why didn't the Bugisu coffee brand out? Because we haven't told the origin story. Even for Uganda, no one has told when you're selling the bean, origin story. You can only sell based on its soil and pH. And there's coffee from some Ethiopian highlands that costs at least twice our coffee in Bugisu. But it's because of the origin story. But this part of good African coffee, first leave it out of their things. That I'll have broken trust. It has to come from the man himself. So the thing is, if you're selling bean, all you can do is add value in making sure that you select the best quality bean, your good agriculture practices are on fire, to prove to whoever is buying that this coffee, what I've done to this coffee, palm cassette. I'm telling you, I have done this, I've mulched, I've irrigated, I've done everything. But also, in this day and age of climate change, if you can tell your coffee's climate change story in a verifiable way, you will command a higher price. The same people who are going to buy organic food will buy climate change friendly coffee from Bugisu. We just need to tell a better origin story, I think. But you see, we're getting to 20,000. If the government succeeds, we'll get to 20 million bags by 2030. That's the objective. That is right? the president's objective. But depending on who you talk to, the amount of coffee we export is anywhere from 6.7 million to 9 million. Yes. The leap from that to 20 million bags by 2030 is crazy. You have to find half the farmers. I mean, you have to find half the farmers who are currently planting. If there are 2 million farmers, you need to get 1 million people to start planting. Well, there's that. Or you do coffee intensification. And whoever has Shambas now, you improve the way they're doing business and they double or triple their output. Yes, remember, you're doing that. You want to open up more land for coffee, but the same land is disappearing because the population is increasing. People are building houses, they need where to sleep. Forests are disappearing, people need to feed, people need to sleep. So how are you going to balance that? So it means we have to increase yield per acre. That's true. Who is going to do that? Is UCDA going to do it? What has it done before? Who has the infrastructure? Does MyYIF have the infrastructure to actually do that? Who is going to do it much faster? I feel like these are conversations that the public needs to have and is not having because we are lost in political demagoguery. I think the UCDA or MyYIF or the extension workers, that's their primary job. But I come back after 4 years and you have the government. Whether it's UCDA or MyYIF, it's the government. They are largely attached to the local government. Yes, they'll be attached to the local government, but there's a vote. There's a vote for them. Yes. So I start with you from when you cleared the land. All the way, and 4 years later, this is where you are.
that is me having tracked you from the time you started planting coffee and listening to me every year until 4 years. There's someone in Ethiopia, the story I was reading was like, some of the old coffee trees, you had to stamp them because they have overgrown. So you cut them. When you cut them, it means new branches are going to sprout. But a year is going to pass. That's it for now. Most farmers are like, you said stamping. What is the... No, I can't see it. So he will still take his poor quality yield and extend it further because he doesn't have an alternative source of income. Yet, he should be able to stamp because when you cut, it will take you about a year to earn some cutting and a year too. Because you have to do, the website I sent you, and there are some posters at the bottom. They tell you month by month what you should be doing on the farm. It is labor intensive, meaning you must be planting something else which is giving you some money. I asked the guys in West Nile, what do you do? The guy said, me and the Muzimbi. In a month where nothing's happening, I'm building houses. You, I'm an electrician. You, I grow bananas. As in, everybody else had a day job, had something else they were doing to feed the household. And in terms of this, in terms of coffee, the extension workers were telling the farmers to grow other things because there's also malnutrition amongst children. So they're telling them, grow beans in between. First, it allows you to pay your workers because you can get some money, but also your children can have a balanced diet. Basically, the quality of life of the farmer improves as you wait for the big payday. Now, from what I saw in West Nile, everyone who sells anything waits for August, September, October, November. Ulumba, West Nile. The same way, everybody knows when cocoa is harvested in Bundibujo. Every microfinance, every solar, every whatever, every bicycle, wheelbarrow, everyone who sells anything goes and parks in Bundibujo town and waits for market day. That money leaves Bundibujo the way it came. Yeah, now that's farmers are borrowing money at commercial rates. Exactly. So these are some of the things that are happening. That farmers are staying broke. You can go to West Side and find a guy has built a house because of the boom that came. But after he built the house, they don't have money for school fees. Like, what happened? What happened? Auntie, the house, he built a big house bigger than what he thought. So maybe he wants to stand for LC3 chairman or whatever it is. So the money comes in and it changes the economy a bit. But there are certain fundamentals. So most of the guys in the extension workers will make sure at least there is food. While this guy is doing all this weed and all that nonsense, at least there be food. So plant the coffee, but let's have something in between. Let's have matoke, let's have beans, let's have other things. But someone has to teach you how to do it sustainably so that it doesn't affect the coffee. So the extension worker for coffee is actually doing a lot more. He's doing everything because he's advising you on beans, on matoke, on coffee. He's advising you on 101 things. So is he really a coffee guy alone? No, he's not. And when you train me as an agriculture extension worker, when I leave Makerere or which is, do they teach me only coffee? No. As a doctor, when I leave after 5 years, I only know how to... A guy, I can circumcise, I can also help a lady to give birth. Exactly. But you decide to focus further on and become a guy. We are simplifying the message. High five. So if I know what to do with coffee, I also know what to do with beans. Yes. And Herbert is raising a very valid point, guys. Yes. The issue of... Wisdom follows you. Yeah, he's a very wise man. The issue of extension workers attached to local government, they are under-deployed. You can activate these guys because Maif has that infrastructure already in place to be able to train our farmers to not only grow coffee better, but also plan for the times of quote-unquote drought. When coffee is not yet ready for market, but then they have beans to sell, they have matoke, they have all that stuff. This is how we are going to make those extension workers work. Whether they're in UCDA
whether Or in maize. maize or some What's maize structure or called? some structure which is formed. I don't care. What I learned from that Zombo Highlands coffee is like those extension workers had to develop a work plan. Olagawa, Monday, Yeah. Tuesday, Wednesday. Show us. Come back with evidence that you went and met the farmer. And you had less than 10 There's people there's managing an attendance. 17,000. Yes, there's an attendance list. Yeah. So as you're talking to them about this, come back with attendance list. Show us evidence that you. Now with technology and the way it is, you can give these guys a fuel card. The guy can put full tank. The week. Trackers. You can put trackers which align with the route plan that you said you are going to make. Plus all the other attendants. I mean, we did some work for Ministry of Health. And we had to send people ahead those drugs. We were trying to, this, what's it called? No, don't talk about drugs now. That man is in the car. So which one? This is a pharmacy. Medicine. I don't have a pharmacist. You know what I'm saying is that He once joked that he does drugs for the money. government was He was subsidizing. roasted on Twitter. The government was subsidizing malaria. What's it called? Kick malaria out. What's it called? Malaria, just malaria. There's that what is it? With the green leaf. Yeah. Subsidized drugs. Yes, but the drug shops countrywide were They not following activate this. Alumefan Were not trees. following the subsidy. So you're supposed to sell at 4K, they're selling at 8K, 9K, 10K. So the government had to go and find out. Actually, even at 4K, those guys were making more They were than making a lot of money. 100% Exactly. So the Minister of Health said, we have factored in Buriomu mark in out. that 4K. Buriomu from the importer all the way to the Kaduka. Why are you adding 1K or 2K or 3K on top? So the idea was to go around and tell the Wananchi that they should not cheat you. Don't pay above. Go to the shop where this sign is and insist. Here, there were even posters, but then we sent out a team of people because you have to do advocacy. So you go to the district, talk to the RDC, talk to the cow, talk to the DHO, talk to the whatever. Atson tugenda wa But you Haji had to Sebagala have- Ekasawo. For you to move from this district to the next district, Ekasawo. show us evidence. We would give you a letter. That letter which introduces you to the district. But cover stamp in every office you enter. Put a stamp on that letter. So have your letter Genda maso wali and have photocopies. Then when you go to the RDCs, give him his Buza letter. wabode eride Ekasawo. Ndoza But lyerino. kuiyo, which you bring back, take up a stamp that you actually went there. What's the DHO? I talk about DHO stamp. So I want you to come back from every district with a letter showing that the stamps of all the people you're supposed to have seen. What does this demand? Such that there is no politician or government official who says, I never saw those guys. Yes, politicizing. I was in the office, they didn't come. Proof. Now, we developed an app. But how Where- can government be that efficient? No, it was government. This was Minister of Health. So we developed an app where when the guy went, after doing the district, before he moved to the next district, Yes. I guess my question is and why? then you why say, did you meet the RDC? Yes. Did you meet them? So tick all the boxes. Now it says upload what? Form. The guy uploads. And then ding. So by 7 p.m. we were here on our phones checking whether the guy has actually submitted a completed form with evidence. Haji Sebagala Tsansokulaba. For the listeners, Haji Sebagala is one of the biggest farmers in this area. We are in Kayunga. He probably is the biggest farmer in Kayunga. We are currently in at his HQ in Kasao, but hopefully we'll get a chance to visit some of the farms and then one of his factories. He also doubles as the treasurer of the Uganda Quality Coffee Traders and Processors Association. It's an organization that brings together farmers to lobby for their interests and to support them with some farm implements and the knowledge that they need to have better productivity and better returns from their product.
I'm here with my colleagues from Public Square, Herbert, Trevor, Mary, Feroz, and Ruth. Will do it in Uganda. Haji, engeri gwe gy'oludde mu kino ekintu tulowooza osobola otuwaka ke twandise preamble gwe n'otubuulira nti emmwanyi ziri bwe ziti, process eri bweti, gavumenti ekoze bweti, gavumenti eyinza tuyamba wano. Lwaki tulaba enkaayana kati mu public, ki ekitateredde, ki ekiyinza okukolebwa ebintu bitereere. Bintu tuwe bityo. Nze Haji Sebagala Twahiri ndi omusajja musuubuzi wa mmwanyi. Okusookera ddala nzirimira ddala mu bungi. Ekyokubiri nzisuubula abantu bazireeta ku kyuma, nina ekyuma ekizisunsula oba ebyuma ebizisunsula ne mbagulako eziwedde okusunsula kase. Emmwanyi zino natandika okuzigula ku minzaani 87. 87. President Museveni bwe yajja mu buyinza mu 86, ebboto we yatandikira yali nga bagula emmwanyi, ssente z'obboto zaali zinaabuuse nnyo. Naye gavumenti eno bwe yajja mu buyinza, bwe yamala okukyusa ssente mu kiseera ekyo emiliyoni, gavumenti bwe yali ekyusa ssente emiliyoni nga bakubamu siringi 7. Gavumenti n'eteeka ebbeeyi y'emmwanyi siringi 24 kilo 24. Kati emmwanyi ezo twazitwalanga era ku factory, twali tetunnaba kubeera na factory. Emmwanyi ezo gavumenti, abantu baalindiriranga gavumenti kulangirira bbeeyi. Coffee Marketing Board byebisere. Nga waliwo Coffee Marketing Board, naye ng'abantu balinda ku zi rediyo, budget egenda kusomwa n'emmwanyi kwe baazisomeranga nti omwaka guno emmwanyi egenda kugula siringi 29, kubanga bwe zaava ku 24, omwaka ogwaddako ne basoma budget ne zigenda ku 29, bwe zaava ku 24 zigenda ku 6, bwe zaava ku 6 ne zigenda 12, ku 12 ne zivaako ne zigenda ku 210. Yali President Museveni eyagamba, kubanga abantu baatwalanga Uganda yonna ng'emmwanyi zigenda ku Coffee Marketing Board, naye nga ggwe okutuuka okutikkula emmwanyi olwaleero Wednesday, ng'ate next week lw'olina okutikkula ki emmwanyi, olw'okuba zaavanga bitundu bya Uganda byonna nga mubeera mulamu. Emmotoka gy'opangisiza n'oteeka wali eri wiiki namba totikkula. Waalingawo obuzibu. Ekyokubiri ekyalinga mu Uganda Coffee Marketing Board nti abantu baalwangawo okusasulwa ssente. Emmwanyi zaagulimwanga mabanja, omala omwezi gumu kitundu 2 tebakusasulanga, ozitunze olwaleero nga 6, oyinza okuzifuna mu December nga 15. Yali President Museveni eyagamba bannayuganda asobola alina obusobozi bagende beenoonyeza obutale ebweru. Eyo gye yayitanga liberalization. Abantu bannayuganda abantu balina omwami Mesera Lubwama, waliwo omwami Paulo Mugambwa akyaliyo, waliwo omwami Zinunula Kizito, Zinunula Wazigoti Kato yafa Genetiyana, ye yafa, yalina chairman w'enyale yafa Kato. N'abalala bangi bannayuganda baagenda ebweru ne balala okutwala emmwanyi zaabwe ebweru. Bwe baatandika okutwala emmwanyi ebweru, ekyokulangirira ebiwendo ku bajeti ekyo ne kigendeera ne kitaba nga tekikyali ky'amakulu, kubanga bali emmwanyi 2010 gavumenti bwe yali egitadde, emmwanyi etandika okugenda ku 23, 25, 3, mwene ziri 4. Kakati bannayuganda be baleta n'amakampuni gano ag'abazungu, ne baleeta amakampuni ago gatandika okugula wano ki emmwanyi era ge gasinga. Mu 90 mu bulondoozi gavumenti yateekawo ekitongole kya UCDA. Kati ekitongole ekyo kyajja olw'okuba nti bano bannayuganda baali batunda emmwanyi Coffee Marketing Board nga muli bakulite controller batundira omutindo gw'emmwanyi, naye ate nga mmwe abantu abalala ekitongole kino kyalina okuba nga kigamba emmwanyi zo zisaanidde okugenda, zo tezisaanidde kola bwoti. UCDA neebeerawo. Mu 93 emmwanyi zaatandika okukala akawuka
ngali kazirya akakazi omuti ne zikala bane basigala nga baavu mu 2010 nali ndi chairman wa district y'Emyale ne tugenda wa president ne tumusaba nti abantu b'ebitundu byaffe wano abasinga bali bafuna mu bulimi bw'emmwanyi tusaba ogulira bannayuganda district ye Kayunga this is Uganda zonna central region ffe twali twogera kati nga chairman wa Mukono nali njogera nga chairman wa Mukono memo eyo ngirinamu gye twatwala wa president inakoko nti nga tumusaba district ezo zaali zirina emmwanyi zirima emmwanyi president abayamba abagulire endokwa tebakyalina kye bajjamu ssente kubanga mulimu gwabwe gwali kulima mmwanyi nga mwe bajjamu ki pamba yaggwawo twali nze n'abalala ne chairman LC by that time yali Lukoya Mukoome netugenda president munyonyola nakkiriza nanandiko ne tutandika nasale nange nakola nasale president bwe yakkiriza naga kigende mu parliament tujja kikola bannayuganda ntana okubawa endokwa ku bwereere kati nga kitongole ekisupplyinga kakati ffe bannasale operators ng'omuntu ofuna permission n'ofuna certificate ekukkiriza okola ne nasale bed lali agikuwa certificate UCDA UCDA egikuwa era UCDA ejja neeraba nti seedlings z'ogenda okugaba zitukagana n'omutindo UCDA omulimu ogwo netukolagana nayo nga bannasale operator netugabira abantu emmwanyi nnyingi nnyo kubanga nze nasusa ne miliyoni endokwa ze negabira abantu mu bitundu bino nga tuzibagaba naye nga ffe tuzigaba nga UCDA gye tusasula ogwaffe gwali nga gwakumezesa ne tuteekateeka nasale zaffe ne tuwandiika abalimi ne tuyita UCDA n'ebeerawo neekakasa negamba oyo muwendo okwa 10 ono 5 ono 12 buli omu kapasite ye awo wenjagala okubalaga bino lwaki ŋŋenzeewo awo nti wenjagala okubalaga abantu abagamba nti President Museveni tayagaliza bannayuganda eyakkiriza bannayuganda okubeera nti buli omu yeenoonyeza akatale era abantu tebaddayo kutunda mwanyi mabangi kubanga buli muntu yagenda makampuni ago bwe gagira abantu nga bagula kaasi n'obutale ne bulinnya naye luli bw'osoma ebbeeyi n'oŋŋamba olwaleero nti emmwanyi ya Uganda tugenda kugigula cedis $1,000 ne bw'eneerinnya n'egenda ku $1,1.5 ojja kubanga gavumenti yamala ddoga nti olina kutunda $1,000 kye twasoma naye kati bwe baakita omulimi atunda emmwanyi ze ku bbeeyi ye gy'aba akola ki bw'alaba nga si nnungi n'azitereka bw'alaba nga ebbeeyi nnungi n'atunda emmwanyi ezo bwe zigabiddwa mmwanyi ne zeeyongera obungi era nga tukolagana ne UCDA ebadde ejja okulaba nti etunuulira omutindo gw'emmwanyi n'olwekyo abantu abavaayo ne bagamba nti pulezidenti agenda kutwala mmwanyi siraba pulezidenti gy'agenda kutwala kubanga pulezidenti yalonda executive director wa UCDA bw'abanga yamulonda ng'alina kyayagala alina okukiyisa mu executive director wa UCDA namugamba kino nakino kyenkola ki kyenjagala naye ffe bwe tukitunuulira omuntu awadde omuntu endokwa nakkiriza ddemu yebbulule ave mu mbeera embi ate tayinza gati ate kati kamutemeko amagulu kubanga mwagyekoma okuba ennyingi ne gavumenti gyeyongera okufuna ki sente n'olwekyo nabadde nkigambo bannayuganda nti ekireeseemu obuzibu ebintu byaffe tubitaddemu nnyo ebyobufuzi abantu abamu wano mu Central Region ababaka ba Parliament banoonyeza kye beekwatako kati bwe tunaagenda mu nnyimbe bwe tunaagenda wali emikolo omusajja akutwala mwanyi omusajja ayagala kukola kino omusajja ayagala kukola kino naye nga n'ababyogera n'emiti gy'emmwanyi abamu tebazirina ng'okubya ennyaate yes tebazirina tebalina njagala bagambe nti ddala tugende
omubaka wakulaga essamba y'emmwanyi gy'alina. Ffe babaka abo nayitako omubaka omu wange owa Nakifuma Simbwa wakula ennume ne mugamba Simbwa mbadde njagala mutusinkane ffe abali minisitule y'emmwanyi kubanga ffe bemwogerera tubabuulire ebikwatagana n'emmwanyi naye muleme kukibuukira bubukisi naye olw'okuba balina ebigenderwa byabwe ng'alaba akola ki era kati wagenda era yabadde ne ku mukolo eyo nga byayogera naye kati naffe twatandise abamu wonna we tufunira gaapu tuva ne tutangaaza abantu njagala kutegeeza bannayuganda pulezidenti Museveni talina ajja kuwala mmwanyi zaabwe. Ekizibu kye tulina wano mu ggwanga ne gavumenti ya pulezidenti Museveni gavumenti yaffe terina bajoogerera bantu baagala kumala kubasasula agende alooka ayogere ate abandi badde bajoogerera obulungi ne pulezidenti Museveni tafaayo. Ekyokubiri pulezidenti waffe ndowooza kati yakolwako olukomerwa takyafuluma ku bantu ojja kuwuliriza bantu bagamba ki naye luli omuntu yowaganyanga najja n'awalika omukolo n'agamba ekiseera ensengu wano batukola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati era pulezidenti yagamba nga basika wacha muleke ayogere. Pulezidenti n'amanya ebifaako mu bantu kati wano emikono pulezidenti amaze emyaka nga 11 tasisinkana ku bantu abakulembeze tabasinkana kati intelligence yokka byemuwa n'abalala ebyo byatwala awo nawo waliwo gaapu nnene nnyo kati ffe abali mu mmwanyi nze toyinza kuŋŋamba gw'ataazaala mwana omwagala nnyo okusinga nze yamuzaala so kati bano nze bino byonna byolaba bw'omukoze bw'otyo bino byonna byolaba biri wano byange nga bw'olaba ogenda eri n'awalala ne mu kibuga naye manye nti mmwanyi siyinza kukkiriza nti kati kamale gagiwaayo egende okujjako nga mukama wange pulezidenti alina ebigendererwa bye munda ebirala ebyekwese ffe betutakola ki naye bwe kiba kino ekyokuga nti kubanga UCDA kasi gye bagasse gye batute minisitule n'ebitongole ebirala tulina bye tumanya ebyomunda nti gwe lwaki obadde ofuna $40,000 omusaala lwaki driver abadde afuna $7,000,000 naye nga driver wali muwakisa afuna manya $45,000 driver gwe lwaki owafuna $7,000,000 wanjawulo ki yinginiya ali eri muwummula lwaki abadde afuna $1,000,000 bwe ziti naye onaali wano afuna 2.5. Awo waliwo obuzibu wenkugambidde nti pulezidenti Museveni n'abantu abalina mu bifo ebyo abalina okuvaayo okujja okwogeresa okugirambika bannayuganda basirise balinda pulezidenti Museveni ajje ku TV ne ku rediyo zonna kuvunaanyizibwa bwalina obungi era yaba ayogera awo we wali obunafu abantu bamala okuyingiramu ekintu nti pulezidenti Museveni ayagala kutwala mmwanyi zaffe ekyo bateeka mu mitima ne bajjula obukyayi naye nga si kituufu kubanga nze kakati bw'ogamba nti ffe abaganda emmwanyi yaffe emweteri bwa mu Uganda wokka mu Buganda wano mu Central Region emmwanyi bagirima embaale tugigulayo nze namala ennaku 9 mu Western Region nagenda eyibanda nga tugenze kusomesa mmwanyi nengenda mu Mbarara mu tawuni awo waliwo awali ebyuma nengenda ekabooke nengenda Enyamunuuka wonna oli mwankole nengenda Lwashamiire nengenda Isaka nengenda Entungamo nengenda Rukwingiri namala ennaku 10 ne ttiimu yange nga bwetugambye ffe ekibiina kyaffe naye nga mmwe mwesasulira ffe twesasulira naye nga tutambula ne UCDA ali mu mateeka tetwatambulanga ffeka ffe tukwatagana ne UCDA okulaba nga twongera okutumbula omutindo gw'emmwanyi kubanga ffe tutunuulira nti bwe tutaba na mutindo gwa mmwanyi omulimu gwaffe gufa tubadde naffe tukolagana ne UCDA era tukolagana naye bulungi okulaba nga tulwanyisa ennogembi ennyanika embi ennogembi yetya ennogembi emmwanyi abantu bajja emmwanyi zirina kumyuka kwengera ne zimyuka nga bwolaba omuyembe nga bwe gwengedde nojjayo mboona kakati omuyembe nga bw'ogulaba nga gwa kiragala n'emmwanyi esooka kubeera ya kiragala eya kiragala eba ekyali nto era bw'oginoga
agenda okunywa kaawa tafuna kawoowo, tafuna kawoowo kalungi. Bw'onogeya kiragala bw'ogenda okugyanika ekola buno obumwanyi bwe tuyita bu black, bwali omwanyi black bean, bichoko white, kakati omutino ne guba nga gukola ki nga gufa. Omuntu bw'anoga green mwanyi za kiragala gye tuyita outturn nti ku buli 100 bw'oba onoonya ennungi oyinza okufuna 45 oba 50. So bw'onoonya emmwanyi eyengedde obulungi osobola okufuna outturn ya 93, 92. Kakati ffe ne tuvaayo ng'abali mu industry eyo bananyini mulimu abasuubuzi, association eno ya Uganda yonna. Embale tulina aba representative, Western region tulinayo bamitaji Musa Masiko, Mitiana, Mpigi, Masaka, wonna Luweero, yes tulinawo kubanga abasuubuzi bangi abavaayo nga bakola ki. Kati emmwanyi gwe bw'ojja n'ogifuula eya wano nekyoyagala tekisobola kuyitamu. Naye ng'emmwanyi ebitundu ebyo emmwanyi ziri e Kagadi, oyo Bunyoro balina emmwanyi. Era bw'ogenda okutunira ku byafulumye buli bitundu emmwanyi ze byatunze ogenda okulaba nga disitulikiti nnyingi eza Uganda ezatunze ki ezivaamu zisoba 110. N'olwekyo nze njagala kutegeeza bannayuganda nti ekisooka abantu balemenga kulowooza ffe wano Central Region tetukyali nti nno tuli Buganda ffekka. Ffe ndowooza nga munoogamba United States tuli mawanga mangi, tuli mawanga matabule. Bw'otandika okulowooza byaba abali wano abalima emmwanyi n'abalala bwe nkutwala awo e Kayunga mu Busaana wa si Baganda. Tuli wano, genda wano kakati mu Butambala, ogende eyo mu Gomba, ogende Bukomansimbi, ogende mu bitundu, ogende e Rwenge eyo olaba abantu abalina emmwanyi. Tebaliko makati Baganda, bano beemupi baabuukidde ekigaali nga banoonya wakwekwata. Kyetuva oluusi tetwagala nnyo okwogera bintu bino ne tugamba waayi katugira tusirika tulinde Mukama waffe kyagenda okutukola ki okutugamba. Kati bo bataddewo embeera naye nga bakimanyi nti gavumenti bw'eba erina kyeyagala ng'erabye ng'erina vision yakyo bamanyi nti era kijja kuba kiyita ku lwa nnamba. Naye nabo balina okuteekawo balage mu bantu timulaba twalwanye naye omusajja lwakuba bw'ati n'atusinga twagezezzaako n'atukola ki. Naye nze gwe mmanyi obulungi Ssaabalwanyi oyo bw'ajja n'ensonga tayagala kumuwangula. Ekyo nkyogera mujja kubimutwalira. Tayagala kumuwangula, tawangulwa. Tujja biteeka ku ntimbagano. Anaabiraba naye nga tayagala kumukola ki kumuwangula. So oteeka okuba omwegendereza ennyo kubanga agenda okusalawo okukola ekintu nga akoze okunoonyereza okumala. Naye nga gye nvudde mbagamba nti Pulezidenti Museveni ayagalizza abantu. Bwe twali tugaba emmwanyi zino nga tutandise emmwanyi ezo yaleeta NADS eyambeko. NADS yakola omulimu gwe yakola era abaguganyulwamu ne bagukola ki n'agamba kannyongereko Operation Wealth Creation. Kati Operation Wealth Creation eyamba etya abalimi bano? Operation Wealth Creation yaliwo ng'omuntu gw'onobeera kalabalaba okwongera okwetegereza ekintu kino kye bakola kye kituufu ddala kituuse ku muntu yeetaagisa okukifuna. Era wano ewaffe twalina Kanomota era bwali Kanomota bakiwanuka kati Kiwanuka yafa n'abalala nga bajja ne balambula ate nga bajja ne bayita ne mu balimi mu byalo eyo abajaasa okulaba baani abatanuza emmwanyi zengedde, baani abaanise ku ttaka. Kubanga emmwanyi eyo bw'ogyanika ku ttaka tesiti ekola ki efa. Erabika bw'ogyanika omusana erina kyesikesika ettaka eryo akantu kali ne katajja bulungi. So ne batukubiriza okukola seminti ng'oyo okufuna tapulini abantu babe nga baanikako ki emmwanyi. So nze ndowooza mu bufunze nti gavumenti eveeyo eyongere okutangaza bannayuganda. Pulezidenti Museveni nga bwe yakolanga musaba nga bwe yakolanga ku COVID n'avaayo n'ayogera eri eggwanga, TV zonna ne zimuteekako ne rediyo zonna ne zimuteekako, aveeyo musaba nakyakikole ki
akikole kuba kati kino ekintu buli omu akiyimiriddemu kababeere ba MP abava Mbale oba abava Mbalala bali awo basirise bati naye nga bagamba mukama waffe kyakola kyekiki kakati naffe tugamba atya mukama waffe ndowooza kyeyasazeewo okukola kirabika era yalowooza bannayuganda nga bwe yabata okutwala emmwanyi mu nsi z'ebweru nataddeyo okusoma kulinda bbeeyi eno olwaliro buno obutale kati abantu bagamba emmwanyi yaffe egenda kugwa ebadde erinnya nnyo bakwatiddwa biki obukyayi no emmwanyi biki ebikireetera okulinnya ki ekireetera emmwanyi okulinnya akatale okusooka oteeka okuba nga omutindo gw'ofulumya mulungi emmwanyi esobola okufuna akatale akavuganya ku nsi yonna ekyo kiba kya muwendo nnyo ekyokubiri osobola okubeera n'omutindo naye ng'emmwanyi nnyingi nnyo mu katale kati ffe bannayuganda twafuna omukisa nti Brazil ensi esinga okulima emmwanyi yafuna ekyeya n'efuna kiwotokwa nekikuba ensi eyo emmwanyi zaabwe ne baba nga tebakyalina mmwanyi ze baleeta mu katale mu biki naye ng'ate ba MP batugamba nti UCDA ebadde yambusa ebbeeyi kakati kati kigambo ekyokulabirako gwe njagala olima ennyaanya ng'oli wano mu mukono bw'ona olima ennyaanya bokisi gy'obadde otunda $20 bw'ona otuuka Nakawa nga teriyo kamotoka ka nnyaanya buli omu ajja kudduka ku mmotoka yo nze bokisi mpa $25 oli aganze azingula 3 omulala 4 ojja kumaliza olusinga ne bokisi ogitunze $20 kubanga waliwo demand tewaliwo balala bali mu kaki akatale kyekyo kyogambye ekya Brazil ne Vietnam kati bo tebabadde mu katale bulungi naye olwaleero singa kati badda mu katale ne bayiwayo omumwanyi gwabwe ogungi nga n'abantu abazigula ojja kwesanga nga obutale bw'emmwanyi bukka era ennaku zino bukka kati ffe emmwanyi tuzitundira wano ku masimu buli lunaku akatale kafuma tulinda ssaawa 6 ne tutunuulira akatale nti basazeeko bwe bakasalako bwe bati nga n'exporter wano asala ngaga nti mbadde nkugula $1,300 kati ngenda kugula $2,800 kisinziira ku ssente zasazeeko buli ssaawa 6 akatale kaba kagulawo aka Bulaaya ne tukatunuulira ne tugamba kati tugule bwe tutyo emmwanyi zisse kati omulimi ye eri gw'ogulako akozesa katale ki kati omulimi bo kye bakola bw'abanga obadde omugulako wano emmwanyi $1,300 n'omugamba nti kati nkugula ku $2,700 ng'asirika tatunda bwe ziddayo n'agamba nti bwe ziddayo ku $3 mankuleetera tezivunda ozitereka n'omwaka yo omulimi ng'aleeta ng'atunda ku bbeeyi gy'akola ki kyetusaba Pulezidenti Museveni kyemusaba emmwanyi zino aleme kuzizza ku muntu omu azireke bazivuganye emmwanyi bannayuganda bajja kuba n'emirimu bano abasajja abazungu nabo bateeka wano billions of money bakyagalanye Ugapofu kiraba Olamu Ibero Tawacom Tuton LD Export Trading nyingi Aidiru nyingi nnyo kati abantu abo President ne bw'anaaba ng'abagamba value addition tujyaniriza era tugyagala naye n'abalala baleke mu katale bakole ki bakole bavuganye naye agule fe abantu abalina emmwanyi bano bazungu nga weebali nabo n'omulala gwayagala nga waali abantu bajja kunoonya nga alina akatale akanene gye bajja okutwala emmwanyi kaga buli omu agoba egigye buli omu akole ki Pulezidenti Museveni ave ku katale k'emmwanyi yakole kimu kyakulwana na value addition tinjagala emmwanyi eno oba screen wet gwe njagala gundi ajja kugigula bw'anaaba nga yalina ebbeeyi nga tumuwa naye nze Sebagala bwe nnaakubira Anthony ali e Bulaaya n'agamba nti screen 18 nkuwa cents 4 oba 4.5 pounds yes ono ali wano $1 kati ono ali wano n'agamba nti bwe nzibalamu ng'ompa gumu 3-5 naye ng'oli ampa gumu 4-8
nze mba sizikuwa nga naawe onoonya mmere kubanga wayagala value addition nti abannayuganda bafune akatale kakati wono gwoba otuleetedde ffe tekiwali kitutawanya nakunoonya eri butale katuwoona emmwanyi olw'akatale kakola ki kaleese ffe okwetengera okuliwo mu bantu kwonna kwe kugamba nti kati gavumenti egenda kuddayo egereka ebbeeyi y'emmwanyi ti abantu kakati tugenda kubawa $1,225 omwaka nga coffee marketing board bweyakola nga coffee marketing board ekyo president Museveni bw'aba yakijjawo ng'alumiriddwa bannayuganda bafune akatale nakati akaleka akate olowooza kyayagala okukola nze simanyi endowooza ya mukulu simanyi ndowooza ya mukulu kakati ebyo biva mu bantu bane omukulu oyo ti ayagala kugereka bbeeyi ya mmwanyi naye nga ate yagijjawo yagijjawo kati ekyo nange kyemunyonyola abantu nti eyajjawo ekyo omuntu okunyigirizibwa n'amala omwezi gumu kitundu apinza ekirime ekitafuna ssente kale tayinza kuzza mu ggwanga mbeera eyo yeri gyenasookedde naye ffe tumusaba busabi tumusaba olw'okuba ffe tuli mulimu guno nti nze nsooka kutumbira mulimu gwange gwekola ogusomesa abaana bange ogumbeezaawo nti ng'ate omulimi waazo era ntera nnyo bannamawulire okujja ne mbatwala mu ssamba ne balambula era simanyi mwali badde mukikubako n'ebifaananyi era tugenda kujja omuntu ategeere nti omuntu tutanya gwe twogera naye ekyuma kiikye nakirina emwanzi zino tuzirabyeko kase essamba ennimiro ino tugirabyeko kitegeeza ono byabadde ayogera ali mu mulimu kankubuuzeeko Haji omukulembeze w'eggwanga ne UCDA was it 3 years ago when they issued the coffee roadmap 2017 balina gungi bayita coffee roadmap egamba nti baagala okuproducinga ensawo obukadde 2 kati tuli ku bukadde nga 9 according to the president obukadde 2 by 2030 ekibuzo ekisooka olowooza kisoboka ekyokubiri bwe kiba kisoboka gavumenti omulimi n'omusuubuzi emuyambye etya okutuusa kweyo leva anti ekisooka kase ekintu kibeera nga kirina akatale obutale kasa bubeerawo buli muntu anyumirwa okusimba nze kati ndi wano abantu babeera Germany ne bankubira Haji twakulabye ku TV ng'oyogera emmwanyi ku ssente z'ofuna mu mmwanyi nze nina yiga 10 njagala gyonna nzije nzisimbe okiraba bw'asimba leero akungula ddi kisinziira ku ndabirira emmwanyi eno okugifunamu kisinziira gwe ku ndabirira gy'ogikoze eki gy'ogirabiridde eringa ente nti gy'okoma okugiwa omuddo n'ebikuta n'okugirabira obulungi ekoma okuwa amata kakati emmwanyi eno etandika okumulisa ku myaka 2 abalala bamu kisinziira sidiringi eno mu kagundi kano mwe bagiteeka endoko eyo mwe yakulira kati bw'ogenda e Masaka bakola ekintu bwe kiti waliwo n'embalala gye nabadde ndambula saidi ye eri amazzi ag'ekya ayitayo kitagata eyo nabadde nambula nga mukwano gwange ekintu bwe kiti naye nga mwetandise okumuza ku mwaka 1.5 nabadde nzirambula zino eza katingi kakati ne Masaka awo ze bakola kati bw'otunuulira emmwanyi obungi bw'abantu ze bafunye beexporter ze bafunye emmwanyi za sizoni y'e Masaka etandika gwakunaawo okutandikira emateeteeyi musemba buli bukoma nsimbi Masaka oli kyoteraani mugomukaaga nabo ne batabeezaawo n'embala naye waagwa 6 kati bw'otunuulira emmwanyi mu sizoni eyo gy'oyinza okuba nti yatandika mu Meeyi okutuuka mu Sebutemba emmwanyi ze baafulumizza nnyingi nnyo naye kati buli muntu yenna tomulagira na kusimba mmwanyi alaba gwe waguze emmotoka waguze ettaka wazimbye ennyumba buli omu adduka kusimba mmwanyi singa obutale bunaabeera ku kibuzo ky'obuuzizza obutale bubeerawo nga bulungi abantu mmwanyi ezo ekirooto kyaffe kisoboka 2 kisoboka mu myaka ng'emeka gumukulawo bwe tunaatuukira mu myaka egyo 2-3 insha Allah ng'obulamu Mungu abutuwadde zisobola okuwera
era kati bwe banagenda okugattagatta omwaka gwonna nga n'obukadde omwenda tubuyisizza. Kati ng'oggyeko akatale kubanga twali twogera ne Herbert ono nga tuli kuba tujja myaka gy'ekinaana twa exportinga nga 2.5 million bags tuze tutuuse mu 6 tugenze mu 7 tugenze mu 9 kuga buli mwanya ejja etundibwa. So basically akatale tekannajjula mwanyi nga bwe twandisuubidde. So ng'oggyeko akatale kintu ki ekiraga gavumenti kiyinza okukola okuyamba omulimi gwa mwanyi afunemu? Ekisooka ng'oggyeko akatale kati ebisoomooza abantu tebakyalina abantu nnyo bagenda mu kubalimirako mu mwanyi. Bagenze mu booda naki kaakati abantu bagula ddagala ne bafuuyira ennimiro zaabwe. Ekyo gavumenti senga eddagala lino erigulibwa ebintu ebikozesebwa mu bulimi ne bikenderako ku misolo egibwako, buli muntu nayayanguyirwa okugula liita y'eddagala ng'eriko wansi oba ku siringa 8 naye weesanga ku liita y'eddagala 2,280 liita etya, naye ng'ate omuntu yeetaaga liita nga 30 asobole okufuuyira ennimiro ye, oba omwaka kimwetaagisa liita 40. Kati ne weesanga ng'emmwanyi ezo oluusi abantu bazirese ziri mu muddo, amaanyi ge galima kuva wano kukoma wali. So bwe yandibadde nabadde nnambula abantu b'e Masaka abanguza abamu emmwanyi nengenda okyamira kyabakuza n'ogenda bayitayo 7 musajja omu yanguza lwali ennamba yakase ne muwa $150,000 naye nengamba neetaaga okulaba omulimi oyo nengenda nnambula ebibanja bye, era bwe nagenda nembiramu namugamba okikola otya, olina abakozi bameka, n'agamba nfuuwa omuddo, naye nga n'essamba yagitambuzaamu amazzi, naye nga yatunze nze mwanyi afunye obukadde 15,000 ng'ate zagenda okufuna ayinza okufuna 3 sizoni eddako. Nasanga ne musitowa ze mulimu esawa nga noganoge mu nnimiro ne mbubuuza ebikwatagana ne gavumenti. Pulezidenti Museveni omugambako ki? Nanze mwagaza akyafuga eggwanga nze nange wano ofuna ssente ze. Bwerabuga ebino ebyobufuzi bwe bagamba nopo biki nange ate kati ffe ebyo bitubuulira ffe Museveni emmwanyi zaffe yazivaako tetolinako mwanyi ffe twefunira se tumwagaza ki? Nze enkeera nange kati nze genda kusitula wali kalina yange mu nnyendo nagula puloti yange kati ngenda kugisitula kati nze pulezidenti mwagala kyakuuma eggwanga. Kakati abantu bwe babeera mu byalo eyo nga bali bulungi nze mbeera wano mbasasula. Kati oyo bw'osanze awo omuntu amulaba nga amunyoma naye nga yalese mwezi $4,000,000 omulala aleeta omwanyi tonaawo n'abukuba nolaba ng'omusasula $3,000,000 4 olwano mu kitabo ng'omuntu yalese ate kati ng'olwakuba kuleto yaabwe ezaabwe zikyaliko bbeeyi ya wansi kubanga baakatandika okimoga. Sizoni ya wano Luweero, Busoga, Mukono, Kayunga, Mityana ebitundu ebimu n'ekibuga sizoni yakakola ki? Yakatandika mpigi. Kati emwe tezinnaba kuba nnungi naye bwe tunaagenda okutuukira mu Desemba nga ki? Nga nnungi. Nga kikutteyo. So kasita tubeera n'obutale ne gavumenti nayo kye twagala mu kuyambako ku ebyo bikozesebwa. Kubanga kati emmwanyi eno erina akawuka keerwala kakayingira mu buti bukala. Eddagala liita ya $14,000 okusobola okulwanyisa. Kati waliwo eddagala lye mbadde nagenda nga nsomesa sitrayika eniddo ani naye abamu bwe bafugyeko sitrayika kati ngaoyo ge nagenda okulambula ow'emisango naye nga wadde afugyeko sitrayika ngaera akawuka kakyakola ki? Nembuuza UCDA ne bambula eddagala eddala nemugamba katandika okufuuyiza lino. So gavumenti era kyerina okukola bweba kino ng'ekitutte ekya UCDA abakulu abo basigaleyo mu minisitule nga bonogani n'essomero nti bano kakiiko ka welfare kano ka DC kano ka ono doosi wano ne mu minisitule onakwasaganya bya mizannyo ne mu minisitule ako bakalekewo nga kagenda kutunuulira mmwanyi. Akakiiko ako bana akalekawo nga ko kagenda kutunuulira mmwanyi fokasi yako kagitadde ku mmwanyi.
kijja kubanga kituyamba. Kati tulina ekirime ekirala kooko. Kooko wano bamulimira ddala wano mungi nnyo. Bamulima dda kuva dda. Fresh kati kooko alinga mwana. Kooko kilo emu yatuuse ku mitwalo 3.5. Yena abantu bagagga. Kakati bagaggawadde. Kooko gwamala bw'ati agenze ku muti n'anoga n'akisalamu n'aggyamu ensigo. Kilo ebadde ku mutwalo. Naye yali egudde. Yali yagwa. Anti kati ensinga ziggana ezimulima ennyo zibadde nazo zaafuna ekizibu. Kooko waabwe yenna ne bamutema nga zaafuna ekirwadde. Gavumenti nti yenna mumuteme tusimbe muto. Kakati abo ne baddamu okusema. Kakati ne tufuna omukisa. Kati wano obuyikwe wali eri kugamba mulimu ssente. Bundi bujjeeyo. N'ebusoga kubanga waliwo n'ebusoga gy'ava. Kati kooko yaguddemu naye ng'era kyali ku ssente wakati kiro eri ku mitwalo nga 2.14. Ono omubisi kati abantu bo banagabunuzi mubisi ku nnimiro yaabwe yangu onone n'akubawo kiro za 5 n'omu40. Kakati ne wiiki ejja n'akuba n'omuwa ssente ze. Kati abantu abalina bye batunda mu byalo basanyufu. N'abantu abafunye ssente za PDM nabo basanyufu. Waliwo yakutte n'ejjambiya zisagala kati yaŋŋambira ku Museveni zikasa yampadde miliyoni yange wano. Naye nga bazinywa bunywezo. Era kyeziyamba. Abafunye. Anti kakati bwe kitaawo bwakuwa ettaka n'aga nti ettaka eryo lya Antony ndimulekedde gwe bw'ojja n'olitunda oliddeyo n'ovunana kitaawo. Kitaawo yakuwa omugabo. Kooko anti kyebadde ngenda okubagamba nti kakati kooko yalinnya akatale. Naye abantu bagenda kumwonoona omutindo. Kyensaba minisitule yaffe ya agriculture eveeyo bano abakozi abo agriculture officer abali ku district bali ku sub county. Yes, ku sub county level baveeyo bajje balwanyise omutindo guno gugenda okwonooneka. Naye bakola lipooti naziwa ddansi. Kwegamba kyetugamba nti President Museveni bw'osinga n'abakulembeze abo mu bitundu balina lipooti gye bakuwa nti tegaliiko nfuufa mawulire ge bakola ki ge bakuwa. Naye bwe kibulawo ffe luli yali atugambye emyezi 6. Naye kati bwe kitandika okubulawo wabawo ebintu ebitakola ki. Naye kati ffe bwe tutambula kooko bantu bamusimbye nnyo era bitanidde nnyo okulima kooko. So nakyo gavumenti ejja kukiraba. Kati waliwo amwogerako wawudde kayogera ku kooko munabyabufuzi naye ng'ate yafuna. Kati yafuna naye waliwo bemupi bali awo waliwudde kayogera ku kooko. So nga nakyo kirime abantu kye bafunamu wano ssente nnyo. N'olwekyo ffe tugamba nti gavumenti abantu bagamba nti bakaaba obwavu naye kiki kyoteeseteese kyotunda oggyemu kaki ka ssente. Naddala abantu abalina amataka mu byalo nze nsaba amataka gabe bagakozese bagasimbeko ebintu ebyo bijja okuvaamu ssente basobole okutwala abaana bwe mu masomero abaana basome. Kubanga bwe olina kyotunda omwana tayinza kukola ki kuweerera. Ffe tulina amasomero ga UCDA ku secondary ne primary tuzirina abaana basobola bagenda ne bakola ki. Kati Haji abo ab'ebyobulimi ku sub county batera bakyalira. Bagendayo ne bayitayo mu balimi. Naye nakino nga nkyogera ekituletedde obuzibu local government abakozi baazo nga ba sub county chief n'abo ba agriculture officer ku magombolola tebabeerayo. Weesanga muwiiki ajjamu olunaku lutya n'ajja ku ggombolola nga waliwo ekiriwo naye eddirayo. Kati aba UCDA batera okutuuka mu balimi. Aba UCDA bajja mu balimi UCDA bajja ati gyegino emisomo gye nagaye tugiteekawo nakati bajja ne batambula okukwata ennoga embi bakolaganya bana abe-enforcement ffe betwateekawo. Kati ffe abe-enforcement betwateekawo
bw'atuukayo n'akukubira ku UCDA agoli mu mateeka ga gavumenti nga bw'eri authority yaweebwa obuyinza kati gwe gwakubira UCDA ng'ejja ng'egenda ku poliisi ng'efuna omusirikale nono enforcement nga bagenda mu byalo nga bakusobola okukwata abantu abo baanise emwanyi ku ttaka bakoze eki so ffe tulaba nga ffe ng'abali mu mulimu tukoze ekinene ennyo mu kintu ky'obutiika. Kati UCDA bwe banaagimaginga ne agriculture olowooza ogw'omulimu gunaafa oba gunaasigalawo? Nze manyi nti gavumenti erina enteekateeka olw'okuba nti kino ekirime ekifunamu ssente. Nze manyi nti gavumenti ejja kuba n'enteekateeka esigala ng'erwanyisa omutindo. Ekyo kyensuubira nti kino egenza okukikola erina enteekateeka gy'erina okukola esigale ng'eraba ng'etunuulira omutindo guno okubeera nga tegukola ki nga tegukka. Kati gwe ng'omulimi ate omusuubuzi w'emmwanyi amaanyi ga UCDA osinga gawulira wa? Amaanyi ga UCDA nze ngalaba ng'atwala emmwanyi e Kampala nti tosobola kuzitikula nga tezituukaganye na mutindo. Yeeyo gundi license gye bayita. Era ekyokubiri tosuubula mmwanyi tojja kuva kati ng'eno ekyuma ekyo kiwa license sitoowa naye ewa license. Andi kati awamaanyi ogawulidde mu kugyamu ssente za license. Naye kati bw'osasula license kikuyamba. Sasula license naye bo bajja mu kyalo ate era waliwo omusolo gwe bafuna. Naye kati ogwo omusolo nawudde b'empi bagwogerako nti bano baba bakwatiddwa enswala bafuna ssente nnyingi. Tewala UCDA ssente zigenda mu nsawo yaayo. Ssente zonna bino bye tusasula mu revenue. Tewakyaliwo ssente n'emu ezo yali sensi ng'eri 1% n'egenda ku 2%. Ne 2% ffe twagireeta ffe abasuubuzi kubanga baali batuggyako omusolo ogwo ogwa 1% ng'otunda emmwanyi za miliyoni 10 ku Ugakoofu nga bakusalako emiliyoni. Tebamaze nakulaba oba ofunyeeko oba tofunako. Kakati abasuubuzi ffe twagenda okulaba nga tufa. Ne tusaba tusinkane minisita bairevene batugamba nti ffe tulimbwa tubakolera kasaba tuduumira nga tukola ki ffe tuteeka mu nkola. Kati ffe ne tusaba minisita Honorable Kasayija tumusinkane ne tulema okumusinkana. Ne tusaba by that time yali Honorable alitwala Madaaga ne tumuwandiikira ne tugenda tumusinkana mu ofiisi ye ku Parliament. Nayita Honorable Kasayija ne tumanyonyola nti ffe ng'abasuubuzi tetugaana kuwa musolo naye omusolo guno gututeekako direct ogwa 1% nga tetumaze nakulaga amagoba ge tufunye. Emmwanyi zonna ezifuluma bannayuganda beexporta weebali bajja kugutusalirangako eri. Honorable Kasayija ne yalitwala Kadaaga ne bakikkiriza ne bakizzaayo omusolo guno gugenda eri kuba exporter. Kati ffe teri atunda mmwanyi sesi. Kati teri yaffe atunda mmwanyi nga tolina ttiimu. Buli atunda emmwanyi wano ogitwala exporter oteeka okuba nga olina ttiimu. Ssente ezo bazikusalirako eri. Exporter nasigala ng'akuwadde ebbeeyi nti ngenda kugulako omutwalo gumu 10,200 nesigala nga ziri mutwalo gumu 10,200 naye luli wazitwalanga emmwanyi za miliyoni 12 ne bakusooka bakuggyako emu 2 ne baloka babala ebirala. Abasuubuzi baali banyigirizibwa kati ekyo obuteeseganya obwo kwali ffe nekitereera. Kati kiriyo eri URA okumanya nti omusolo ogwo gwe batuggyako gutuukayo. Ga UCDA ogiwulira mu licensing wano eno? Mu license nedda nkugambe tutambudde nkuye twagenda mu Western Region twagenda mu kuleeta Masaka ne mu kusomesa. Mu kusomesa kubanga etunuulidde omutindo. Mu kusomesa okwegenda eba etunuulidde ku mutindo. Era kati ennaku ezo mabegako twagenda ku radio bagiyita sauti ye Kayunga. Era nagenda na UCDA okusomesa abantu ekintu ky'omutindo gw'emmwanyi. Waliwo certificate gye bayita phytosanitary certificate ng'omulimi bagikuwa abamayifu nti ekirimu ekyo kimiitinga international standards. Mbaza ku level ndala. Certificate ziva ku exporters. Before you export, they give you the certificate. So by now they have to clean, cleaning. Yeah, because that is under MAIF. It issues a certificate and it's never talked about. And I think that's it.
naye nga UCDA yo mu kapasite yaayo ebadde ekola kyekola nayo mu busobozi bwayo mu busobozi bwayo lwakuba nti omukulu naye yakirabye n'agamba nti anze seraba nnyo kye bakoze kiri awo kyanjawulo kikola ki bwe nabadde mpulira byabadde agezaako okuwa naye ffe ng'abadde abakolagana nayo ffe tulaba nti erina kyekoze kati olwaliro ne bakugamba nti abayisire baabo bajja buli muntu afuutuka emisinde omulimu kuba abanyi bagenda kumukwata kitegeeza ki nti balina omulimu gwe bakola ki bakola bwe baba bajja bakusabye omusolo guli ogwalingawo graduated tax omusolo ogwo kati bwawulira nga otanaba kuwa musolo bwawulira nga bakwata omusolo ng'okola ki ng'odduka kakati nawano UCDA bw'oba wanoze mumwanyi oba ozireese okuzaanika nga tebakukkiriza kuzaanika bajja zikwata bwe kiba kyuma nga bakisanze kikubye mumwanyi sakwana mutindo bakisiba bateekako siiru egyo UCDA egikoze eki egikoze olowooza mayife n'ekisobola siyinza ku birooto by'abalimi ne puroguramu ze balina siyinza kugamba puroguramu ze balina bali nti bo bajja kusobola oba tebajja kusobola toyinza kumanya kiri mu bbaasa oluggi yamaze okusiba alina enteekateeka ye gwe n'okiwaako notandika okikubaganyako ebibuuzo ekyo siyinza kukigendamu tulina byonna kumala kubireetako omupiira twabadde wano ffe ab'ekyaggwe ne Masaka nga ffenna tuwaga dakika 9 zamaze kugwako nga batuwangudde nga bali bajja kuleeta ebyabwe bakole ki bateekewo tulabe engatto zaabwe ddala zibatuuka zinaasobola batezisobole kati baweebwa omukisa nabo bakole ki gwe mwanyi ekuyambye etya ng'omuntu mukulawo okuba ogirimye kuva 87 emwanyi ffe tubeezezaawo nti tusobodde okuweerera abaana tubasomeseza ekyokubiri tetuli mu mbeera mbi kati nzisaba mulimu gavumenti ntigende enkozesebwe kubanga tageti yange mmanyi nti nalimye emmwanyi bwe nalimye emmwanyi bwe ziba ku katale ako 1,314 manyi kyenja okugyamu kyenajjamu jagenda nzimba obuyumba bwange mu tawuni ogyopangise nze mbere wano mu kyalo ng'afuna emmere gyendya naye kasente ke kali katuuke omwana wange asomera mu ssomero lyonna lyayagala wano mu Uganda seesikamu olw'omulimu guno bali 50 and above n'amasinga abali mu mwanyi so kati abaana bano nabo baagala kaawa oba bagenda kulabira abaana bemuzadde obayigiriza omulimu guno oba bagenda kumaliriza ate bagende mu birala banoonye emirimu kati nkubuulire otwala omwana wo mu America oba wagenda ayongera okusoma n'avayo n'emize emirala nga neggwe n'ebyo byayagala byeki omusanga wali ku airport nga n'ebigoye byayambadde byafiiriddemu toyinza nakukiriza nti ye muntu g'obadde oteekamu ssente kakati gwozaala omwana ozaala muntu n'omusomesa eddiini amagezi agafunye naye ogenda okulaba nga byayagala si byebyo abanene mubalabyeko wano abatutte abaana baabwe n'olaba nga erina ebibiri byasibye musajja ono mu kitiibwa kyalimu ate ono ye mutabani we nogamba eriyali ensi eno erifenya kiki egamba kati eby'abaana baffe okwagala kati nsomeseza wano abaana amadiguli bagalina diguli nga 9 nzirina mu nnyumba naye gw'ogenda okusangawo abamu nga bakkiriza bakola ebyo byeyagala linaga nti nze ekirooto kyange ngenda kukola nagindi waliwo kikampuni kye namaze okutundira e South Africa kyengenda okukola nakyo haji nja kuwuliza gwebeera obeera mu bibyo kiki ekirooto kye buli omu mulamu bu life alina ekiki ekirooto kye kati mwe muli bato mbalabawo abamu buli omu alina ekirooto kye okiwulira mwe mulembe omupya kakati nze ne Katonda nga nti sebagala nkuwaddeyo emyaka 5 nga njaganya nannyo okugamba
ekyasa kiri ekya myaka 278 bwe bagamba nti onoobeera 280 tolaba nga Katonda abakuwadde nnyo kakati kyabano naye bali interested olwo ekyo lwakuba twagenda kukyala omusajja ali awo bamumwanyie emiti gyonna giri awo giri kumenyeka giri omumwanyi naye abantu bali abaana abato tebagala kukola bali mu training center bavuga boda bakola byabwe kati emumwanyi eri awo naye nga tewali bwetyo bwe tuli problem tugirina wano mu Africa. Nze nalina ekibira ky'ensimba kya miti n'embatwale nga bye tugenda tusimba ekibira kino kati bw'onoobeera ku university mwayagalayo $2.5 million ng'ojja wano ng'otema emiti egyo ng'ofuna kasente ng'ogenda weetereeza ne tusimba ebiri netwala n'abantu bangi naye bwe yaddayo ku butonga nti akati genda obutagenda ku musawuna na biki mu kiina kikwata obusogenda osaawo kenyuma biri gwe gubeere fit teri akola ki teri ayinza kukigendayo kati haji abo be baana abafu be tukoze eki abaana baagala bupate kugenda mu mikwano gyabwe eyo kugenda mu bufo bwa bbeeyi naye nga byonna obyagala okola mulimu ki mu kulaba okukwo bintu ki bye weetaaga okwongeza ku nfunayo from coffee? Bandiyambiddwa otya? Nze kakati mu mulimu guno kye naalisabye gavumenti era lulinale ne kalango ng'abantu balaba balina bye basaba bingi naye ffe tulina ebintu bye tusaba nti gavumenti mu kwongera obulimi amaanyi kati wano nga Sebagala neefuna tractor eyo eba egenda kuba kati nina wano abalimi abawera 10,000 naye oli abakaluddwa kagaba nga bwegamba mani power eno abantu tebikyabalina naye tractor eyo oli bw'omugamba ajjamu empongo kinajja lunaku lumu nemukolera yika ze 3 n'omulala lunaku tractor esobola okulima yika nga 12 olunaku abazadde ku sub county ebifo ebirime emmwanyi kiba kiyambako kakati ffe bajja ne batumulira kati ngaffe ne baga nti oba mulina association oba ki kati nga association gye tulina erina ba representative tulina zi committees area eki association members tuwera members nga 2,000 era nze twezera waayo kubanga olabira wano ku bino byembankola oluusi naye nga tugenda kukola kino tugenda kutambula gindi kati twatandise okukolagana ne UCDA yagenza okulaba nga tuli ku mulamwa twatandise nayo okukolagana nayo obutuufu erekereza okutuyambako ku bya ssente ogenda okwongera okusomesa abantu kusomesa kukola nkiiko ezo twongere okwenyikiza emisomo egyo mu bantu kale nze gavumenti kyengisaba kyesobola okukola n'ennyamba abantu okwongera ku bulimi nakino ekirooto kyaffe ekya $2 million okutuuka kwe kutuwa ebintu ebikozesebwa abantu bye byandeetaaze ne bayanguyirwa ekintu kya climate change okyogerako just with this association eringa UCDA kati esincho you're taking the over just extension stuff sajja mikwano gyaffe kubanga nze nagenda executive director nomugana njagala kugabira abantu mwanyi ate nze chief mobilizer wa district ya Mukono mu NRM n'olwekyo njagala kugabira abantu mwanyi ate bwe tugaba mwenga tetusosola oba oluwakala ki obuwakala ki kasojja ngagala kusimba mwenga tukuwa ki n'essaawa nomumaka guno tugabye ate nga tugaba zino ez'$15,000 tulina erit yo owa tapu naye tuba ne kaati jo akula amangu ennyo owe Masaka bwogamba omwaka ogumu tuzigabye wano nakifu zigabiddwa kubanga eno constituency ye nakifu zigabiddwa naye nga akati ako kasinjiro kumumwebye 10,000 naye abantu bazifunye ku buki bwere kati ekintu kya climate change kino kyogerako kitukosa
naye baleeta kulanga omulala subcounty to subcounty nga gavumenti waliwo ebitongole byeyafuna ne baleeta ne bijja ku district nga kati gw'omulimi oteerako 2.5 yo gavumenti nepeeko 7.5 okulaba nti bwe bakubalira nti ebintu byogenda okozesa mu irrigation system bya $2 million gw'omulimi oleetayo $1 million. Gavumenti ekitongole kino kikuteerako $15 million. Kati naye kyekiri kyenkugambye bwe nagenda okutambula ebintu ebyo nga nkolaganye ne Kawa district ng'abalimi abasinga mu byalo tebakimanyi nti waliwo ne gavumenti kyeyakola. Kati ngezo sente bazikozesa ki? Anti kati sente kati katugembe nti gw'omulimi wo tewali masannyalaze baleeta ebyuma ne sola ne babikuzimbira kati nosobola okupaapinga amazzi ago ne gajja mu nnimiro oba oluusi ogenda oba ogenda kulima nakati oba nnyaanya okiraba n'emmwanyi zange ezo nga zifikiriranga naye olwokuba nina emmotoka zange naze ntwala emmotoka ne zipaapu ne zijja ku masezibwa eyo nendeeta nenfukirira. Kati eno issue nti nga bw'ola Brazil yafuna ekyeya efunye frost Uganda tuyina ebintu abalimi bye balina okukola okukendeeza ku risk ya climate change effects. Abantu bamwe basomesa mutya ku bintu ebyo ate cost ani agitwala? Anti kakati ffe oba nakiyita ntya mu bulimi bwe tulimu nti abalimi baffe ab'e Uganda beerabirira beerwanako ng'obukoko obuto bw'obulaba maama wabo nebulekaawo nga bukyali buki buto obanga obwana bw'embaata sagala kukozesa lulimi olwo naye abalimi abasinga kana kambaata keerwanako bwerwanya okubeerawo. Kati abantu abalimi baffe ab'emmwanyi bo beerwanako buli omu okusobola okubeera ng'alwanyisa embeera. Kati eno era sengana badde na President Museveni n'ali mugambye kino nti twali tukusaba atuteerewo enkola y'abalimi y'okulambulagana bateekewo embeera y'okulambula. Nze okugenda okulima emmwanyi yali ya kampuni y'abazungu bagita Kajiro nga mulimu abakolamu ne bantwala e Masaka. Bwe bantwala e Masaka ne nambula abalimi abo nadda buzi ne ngamba naye kangula ettaka nikole ki nime sijja kuzigula nga sizikola ki. Kati abantu b'e Masaka balina engeri gye balabirira emmwanyi na buli kimu kye bakozesa n'ebigimusa ate abalimi b'eno bye batakozesa. Ye alima bulimi n'agenda mu lulimi Buddu teyabagwiridde bugwizi Buddu eri organized naye era batutegeddemu omusera bamunazizaako bunkenke babadde ku bunkenke yalabika goola akamu ekika zonna twabanyigiriza twabale na mukisa batusinzizza omukisa. So abalimi bassebo nze mbasaba kati nga mmwe abatuusa amawulire geri gatambula negatuuka buli wamu nti gavumenti efeeyo nnyo okutunulira ebintu abantu bye beetaagisa bye bakozesa mu bulimi. Abantu bw'obafunira zi tractor ku subcounty level abantu bw'obafunira obanga oluusi bayise mu zi association kati wano abantu tubagamba mukole suppose kati abantu bwabeerawo ebibiina bye bakoze ne babeera nga gavumenti esobola okuyisaamu obuyambi bw'eddagala. Ministry ya Agriculture edda yatambulanga mu byalo abo b'amagombola ne balaba omulimu gwe baayitanga model farm ne bagamba nti ono katumutegeko amaanyi abantu basobole abalala okukola ki okulabirako nabo basinzire kuno beeyongera amaki n'amaanyi. Nze nsaba nti gavumenti eyongeremu Ministry ya Agriculture ku budget yayo gyongeremu ssente zigenda mu bibiina zigende zisobole okuyamba abantu nga bayita mu bibiina ebyo kijja kubanga kyongera okuyamba
gavumenti mu minisitule ya agriculture abantu bano abali mu sub county aba agriculture bongera okubeerera ddala mu bantu baleme kufuna musaala gwakujjako kugombola lunaku lumu 2 mu mwezi najjamu emirundi egi n'obuuza omulimi agriculture officer w'eggombola y'omumanyi nga tebamumanyi kati wano tuli mu town council naye nze olw'okuba ndi mukulembeze nze mumanyi naye bwe kubitira wano abantu 10 nembaga nti muli balimi naye agriculture officer omumanyi so ebintu ebyo byonna kubanga agriculture officer bwagenda ku kyalo agamba chairman w'ekyalo njagala ompitira olukiiko lw'abalimi bagenda kuba omusomo gw'obulimi okiraba bagenda omusomo gw'obulimi bagenda kubaleetereko ku ddagala abapolitician bandi bayambye batya mu ekyo bano wenyini abantu be balonda anti bapolitician bo banoonya bunafu bwa gavumenti we buli we beekwata nze kyentunuulidde kubanga ndudde mu byobufuzi nze natandika okulondebwa mu byobufuzi era mu 87 bwewabavubuka bano abagenda mu NRC ababaka ba parliament abo abali mu NRC twabasimira na busimbizi mu layini mwakagira ntwamaze dde okumulonda ombaka wa parliament tebyalinga bya nnaku zino naye pozani yali emukono ebiseera ebyo 94 waliwo anti kakati twalina wano twalina Isaac Muwanga twalina Honorable John Sekizivu mujjukira waliwo n'omulala yafa Pius Kawere kakati naye bannabyabufuzi bannabyabufuzi baffe betulina nojja mu bantu ng'okyaga nti pulezidenti wange gyali emagere naye ng'ali emagere tagenda kuyamba bantu ng'ekkubo lyafudde nga nayikonto yafudde gwe naye abantu bakyaliwo kakati bannange pulezidenti wange ali emagere abatumidde atugenda kutukolera ki ate politics wabujja kati wazze mu bululu ffe ne tukumma obululu kakati bwe tufuna ebizibu tuddukira ntujja oyinza okutuyamba wabaawo okusika omuguwa abo abasajja tebanjagala kakati katugambe kino ekyalo bano abali wano bakiyita Kasawo kino ekyalo ekiri wano bakiyita Kayunga ozze weesimbyewo kino ekyalo Kasawo nekikuwa obululu Kayunga nekikumma obululu kubonna osooka kuyamba kaani Kasawo kati Pulezidenti Museveni ne bw'anaatwala ebintu n'abitwalayo mu Arua twalawa agamba nange eyo gye bampuguluka nywezeyo bano tebammatira naye kati Pulezidenti Museveni tumusaba bonna bannayuganda era wano waliwo abamwagira bangi lwakuba baatiisibwa ne batagenda kulonda naye abamwagalira bwe bali bangi just kukyusa mu nkola. Maria inayo ebibuuzo byagala okubuuza ebitonotono tugere tulabe ku kyuma kijja kuba kimu kubanga ebisinga abadde azenga abivunulamu answers so mbadde mbisalasalako wano naye nga haji webale okutuwa bwino ono nange bamusannagaddi ali mukyala muganda banzaala mpiki kammeno wasobolayo ku mwanyi nsengula mwanyi Uganda yonna era kati ekibuuzo kyembalirayo okubuuza haji kya bika bya mwanyi byolima oba nabiki ebyo bisinga byolaba nti bisinga okutambula ennyo ffe wano mu Central Region yonna tulima robusta abantu bali abeeri mu nsozi Mbale ate nabo ne balima nnyo Arabic n'ogenda ne sayidi z'Eyibanda eyo Lukingiri nabo balima ekika ekyo eky'emmwanyi ekirala ekyo balima emmwanyi ezo so omwanyi ogwo tebuwanvuwa naye era bubala nnyo buba n'agaweke ganene abantu beyo bazikola ki bazirima ne Kasese naye ffe wano mu Central ekika kye basinga okulima robusta olinamuko katugambe nga tuli ku mulembe gwa tekinologi ndaba badaaki eno eri nyomatikamu obubadi bupya mu omutindo gw'emmwanyi badde mbuuza nti nawe bwoli tekinologi kyoyo bweweyambisa
okulaba nti omuti osigala ku mutindo gw'emmwanyi. Nze kati kyenkole emmwanyi zange kati singa naye mugenzi we mugenda nakulaba biki byenteekamu kati ennaku zino loole zange ziri mu kusomba busa nteeke mu nnimiro nyongere okugimusaaki kubanga abazungu batera okujja okulabako abakyagalanye bajja nina totoni yajja LD yajja bajja ne bakola ki ne disitulikiti ebadde erengere emabegako wali myaka ng'ebiri ng'ereeta abantu okulambula n'okulabirako kati ennimiro eyo nagiteeka ku kkubo ng'omuntu nti njagala abantu balabireko eri ku kkubo basobole okusikirizibwa buli kyenkola nga njagala abantu nabo bakikole ki kweganze ne bwe naabeera nazo nga sifunye zengula tekijja kunnyamba kakati ekyo nze kyenteekamu nti mwagiriise girabirire gifuuyire giwe ekigimusa kubanga emmwanyi abatezi basinga okulina kati bino ebitundu byeno myaka gya 6 eyo 7 bwe bazisimbira nakati ttaka likula ne lituuka okukoowa era waliwo ekirwadde bakiyita kikate emmwanyi eyengerako bweti eno ate eno neekala kati ekyo kyononyinya omutino naye emmwanyi ekirwadde ekyo si kirwadde wabula kirwadde kyakubanga emmwanyi terina kyerya wansi era bwogera nodira wali emiti 10 n'ogitaako ebigimusa bulungi zino notaziteekako ziri ojja kulaba nga tezirina kirwadde kino ng'ate ziri bulungi malnutrition. Ate oyogedde ku kigambo ky'okufuuyira abantu bagamba okufuuyira kufuusa okufuuyira abantu bawumuza bomba osobola otya okula okusomesa abantu engeri gye balina okufuuyiramu emmwanyi bana ne chemicals ki ezo ennungi ze basobola okukozesa kubanga abantu abasinga bagamba nga bonalaba katugeze kasooli edda nga tebafuuyira ku kasooli nga muto n'ennaku zino buntu olaba nga n'empeka ento wali mu ttaka ebbomba likuba bukoziso osobola otya okuyigiriza abantu engeri era nange ebyo ebimu nawulidde bipya kubanga sibitegeera nnyo ebimu ebyo nze fokasi yange eri ku mmwanyi naye nawulira buwulizi nti bw'olima kasooli omuddo totawana genda kulimamu oleeta buleesi bomba n'ofuuyira eddagala omuddo ne gufa kasooli n'asigalawo nali sibimanyi n'ebijanjaalo nali sibikola ki kati nange embeera mu kupekuka era wano nzijabuza akawuntanti wange yabeeraawo nzijabuzi maneja wange waali sijja nengenda byobufuzi byange nembeereyo n'ebirala byembeerako kati bino ebintu siize navuga nti mwezamulisiza bwe ziti oluusi ndabiraawo nebaga nembuuza kati ng'olyazze nanga nti haje mwanyi zaabaze akati nange bwempitako mu kyalo eyo oba kuziika oba byabufuzi nentandika ogenenga nti ddala emmwanyi weeziri naye nga ekikulu abantu okukomyawo n'ekirooto nga muzeeyi waffe pulezidenti kye yagamba ekyo ennima tulina okulima mu nnima ey'omulembe kati bw'otandika okufuuyira ettaka bwotyo ng'oteekamu chemicals ezo kitegeeza nti n'ebigimusa ojja kubireeta kati nze kyembakubiriza ekirala nti bw'oba ofuuye n'ofuuwa mukati guno gw'ekumi ofuuye gw'ekumi n'ogumu ofuuye kati lekako omuddo gumeremukko mu nnimiro yo ate olimemukko kubanga omuddo ogwo nagwo gulina engeri gye guyambako ku ttaka eryo kakati ettaka lireme kugenda naawe oyiseeyisemu enkumbi naye obuzibu bwe tulina kaakati abantu okuva nawali agamba 7,000 naye nga kaalimye olaba katono nnyo kati oli bwagana nagula ekikebe kyekyeddagala nekifuuyirawo wonna nekimalawo alaba nga abaseevinze kinene ate omuddo ne gulwawo okumera naye kati wono walimawo olwaleero kuba neetonya omuddo gwazzeewo dda kakati abantu bettanira nnyo enkola ey'okufuuyira ekyo olaffe tusaba nnyo gavumenti ekyo tugamba nti singa wabeerawo ebitongole ebiyisibwamu ebintu ebikozesebwa mu bulimu gavumenti n'ebitwala kijja kuyamba abantu okwongera okulima haji omuntu nga ggwe omulimi nga ggwe mu kubala okukwo akozesa abakozi nga bameka omulimi ali ku levo yo ow'emmwanyi kyesinziira gwe bw'ogenda ne weebakoga abakozi nina bameka
nga sinabala kubali abali eri gyogula ab'ennimiro yokka nimiro yokka abo ab'ennimiro yokka tusobola okukozesa abakozi nga 10 buli bunene ki kakati ezo kulina yiika nga 2 kulina nga yiika nga 2 kati naye yiika endala tuziteekako kubanga ziri mu bitundu biki birala nenkugamba gwe genda olabirire kati nze nenenda kyakukungula nempita nenda abookola nenkusasula nkulekera ssente zemmanya ti zino omwezi zikoze zigenda kukola netubala mu bitawo byaffe nenkuwa kati nze nenendirira kiki kyogenda okunsasula kyenzijjamu awo kusenteza zennakuwa zonna omwaka bwendaba tekivaamu ng'ate nkusaasanyizaako sente nyingi nze sigamba nnimiro tigisaasanyizaako gwe maneja aliwo kati nga nti agwe kugikola emirimu kati gwe mu gundi yene yemmwanyi olina yikanga mmeka akati ze nina zino zenkugamba zino eziri wano awamu kubanga nina ebifo ebyenjawulo nosanga nina waliwo ebiko 7 waliwo ebiko 5 waliwo ebiko 6 naye kati wano waliwo yika 15 osimbi otadde office yonna akati awo wensinga bwenvuga bwenti weng'endako naye kakati mbadde mmaze emyezi nga situukayo kubanga mbadde mu sizoni y'e Masaka nga ndi bize nnyo kati n'emirimu ogenze kusaggula kati anti bw'obeera mu sizoni kati jjukira nti obeera wano bw'oyagala ssente oli ayagala nina abaguzi bangi bitundu ebyenjawulo kati kibeera mu genda otunde genda osindikira abantu ssente genda otunde genda osindikira abantu ssente kati saa zino nga bebazaagala amasimu tugalaba kati bwebukeke buliko baagala ki baagala ssente abali ekamuli abali mutawa kakati gwe oba otunulira kugenda mu katale noyogera ne kampuni eno n'ogenda nolaba ti kampuni eno gyegenda okuwa ate nogirinde kusasule ate bali obagize ssente kati obudde obwo naffe obuwenya ennimiro tetubukola kyetuva tuteekawo abantu oga bizinesi yo esinga mu trading obeera nga aggregator eri nkugambye ekyokulabirako eky'abantu n'abaana bange ne presa zange nga zintawaanya ez'emirimu eri enzikakkanya nengenda nentuukaawo nenkwata ku mutiwa nenzijjako obuntu nenkola ki stress zonna nezikola ki era gyo nabaddeyo okiwulira ate ekyuma tikakati wano wekiri maneja waali maneja mu ofiisi awo mwali mu ofiisi ye uno maneja waali mu ofiisi ye uno wano ye ofiisi ye weri maneja yaddukanye emirimu gya wano kati ate ebima bino obuzibu ebirina abantu bwe baatuuka olina okusobola okutwalayo ssente n'ogabira abasuubuzi abalimba ne bakugulira baleete ku kyuma kyo bw'oba tukikoze tebaleeta batwala walala ono agaba n'oli agaba buli omu alina ekyuma n'agaba ssente mu bantu kati buli gwewadde ssente amekenga shuwa nti gundi yampa ssente katwale emmwanyi ewe kati bw'oba tozitadde eyo nazo tozikola ki tozifuna kati awo naye engeri emmwanyi gyeri sizono abalimi nga dipendinga ku mmwanyi aba agattawo ati awo bw'aba tali mu sizoni awo kyekireeta obwavu mu bantu baffe ekyo kyekisinze okuleeta obwavu mu bantu baffe nti emmwanyi kakati wano mu eri yeeno nti sizoni yatandise ogw'ekumi October ono November December January sizoni ekoze eki ewedde naye omuntu oyo ate alina okuva gwakubiri gwakusatu gwakuna gwakutano mukaaga musanvu munaana mwenda myezi gino munaana asula fiizi ali alina okubeerawo bagattawo batyawo akati okugattawo kyenabadde tubasomesa ne pulezidenti kyeyabadde asomesa abantu nti emmwanyi eno ekyo obulungi bweriko osobola okuteekamu ebitooke bw'oba nga tolina mmwanyi ziri zoonoga osobola okuba nga otema amatooke gano osobola okubeera ng'olinayo ente ezo
ey'amata ente evaamu amata mu ssamba ye emmwanyi ku bbalibbali kulina oteekako ebisagazi bw'oteekako ebisagazi ente eno ey'amata ejja kubeera awo bw'ova eri okukola emirimu gyo gye n'ebisagazi ogitemera ogikole ki ekuwa liita 40 ne bona otundako liita 15 ze siringisi kasanvu nga mu 5 ku 1,500 kati sente ezo ziba zikola ki zikuyamba okubeera nti no osobola okubeera ng'otemayo amatooke go kuba kati abantu mbadde mbasomesa ennaku zino mbagamba nti muyiika ye emmwanyi omuli endoka 245 gweteekamu ebitooke waakiri 200 oteekemu ebitooke 200 oba 150 kati abalala bo tebaagala kuteekeramu ddala naye bw'oteekamu ebitooke 150 olw'okuba oba ogimuse emmwanyi zino n'ekitooke kijja kulyako bw'onooleeta obusanga oteeka mu kitooke n'emirandira gye mwajja kujja giryeko byonna biganyulwemu kati ojja kulaba kakati nga omuntu bw'ogenda kati nze gyo nagenze nentema mmotoka kamotoka kali akakiragala ne kateekako ne kaleeta n'engabira bwewamwe nabadde nina okukola ki okugabira kyobola kati nze nagambye abalenzi bamuzaala oba bawala muzaala abazzukulu muleetaawo ate siriiko wa mulenzi ate ne bano tuleese bato batubakulekere wena batabani kyembagamba nti abatabani baffe nga bazibu nnyo bo baagala ne beesiimira omuntu n'abawala nabo baagala ne beesiimira omuntu mu maaso ebyo ebijja bisobola so omuntu ffe gye tukubiriza abantu bw'oba omanyi nti oli mu kyalo era banejja kikubiriza abantu bonna abasobola okuwuliriza bw'oba omanyi nti oli mu kyalo olwobeera mu kyalo bakubala nti oli mulimi fuba nnyo olabe ng'olina ky'olima fuba olina okuba nga olina ky'olima ky'osobola okugyamu ssente bw'oba tolina mmwanyi beera ne kooko bw'oba tolina kooko nga bikulemye nga waliwo wosobola okulima kale simba ebikajjo nga toyagala bikutawanyi bw'oba olina ettaka lyo nga gwe byonna toyagala kubikola genda osimbemu emiti kali tunsi kwegamba gwe oyagala kubeera mu kibuga life yo ya kibuga okiraba naye kitawo yaleka awo ettaka yiika 5 jangu omwaka guno osimbeyo yiika 5 n'omwaka ogujja ojja kusimbayo yiika 5 kakati nabadde nkibalira abantu wano nembaga nti gwe genda osimbe emiti emitwalo 2 gwogende mu parliament gwojja osimba emiti gye emitwalo egi taata we yakulekera ettaka kakati mu myaka 5 omuti ogwo ogutunda emitwalo 5 kawumbi kamu oba osinza owa parliament naye eyafiiriddwa omwana we school fees owaki okiwulira alina okudda mu kalulu kakati gwe bwona otunda emiti gino akawumbiko kamu oba wataddemu miliyoni 2 oba wataddemu miliyoni 4 okiraba kinasinziira kubanga gwe omuti olumala ogusimba ne gutuuka wano nga gukola ekisiikirize tugisaayiza wano gikyali mito gwe kati gugenda miti ya nakasanda basimba emiti nze nalina kawange mwami nkata ngenda okumulambulako ye kasanda nga ndaba miti nange neŋŋamba kange n'egisimba ekyo oyigidde nnyo mu model farmers na biki n'okulaba abantu bye bakoze kakati ffe tetukyagala kwavuwala tubadde mu ssente twagala tufiire nga tuli mu ssente kyovala twagala nnyo omuntu ali mu buyinza nga n'atukuuma ng'anyweza ebyokwerinda ekiraba tetwagala nsi kutabanguka wakati ffe tulina ebyaffe byetwateeka twagala tubiryeko tunyumire obulafu njagala ngende Switzerland ngendewa nambule ku nsi nyumire obulamu ebiseera kati emyaka gyange giwezezza mpeze emyaka gyange 6 ngende nyumire obulamu gwe mutabani wange obeere ng'okola nze naye ngende nyumire obulamu one day nja kuva mu bulamu bw'ensi so kakati twagala kwavuwala obeerawo nagamba ensimba emiti gyange emitwalo 2 nagisimba kati sikyagibalana mu byenina property yange gyeri naye ono mutabani wange bwajja n'ekigendererwa nga ndaba kirimu amakulu nga genda onoonya abagigula muteme nga batema olugutema ng'ateguloka ngenda kubalaga omusajja alinaawo emiti miyitirivu
kakati ebintu byo beba nawe ofiisi ogenda okuleka naabo ba paaliyamenti abo sente meka zebakola gwolowooza bw'ogenda okufuuka omubaka wa paaliyamenti era ddayo okola omusingi mwonojja ssente bw'otoolekane tojja kuzifuna bw'otowayiriza gavumenti tojja kuzifuna kale kakati ndowooza zino mystical oziraba mbatwale ku Shamba. batugudeko olutalo emwanyi sebo twayirikwe kyamani wa mugume muve ku mwanyi yaffe era nga mwagala obuzibu mukwate ku mwanyi naye nga bagitwala wa ate kakati kisimanyi kakati baliyita biteekateeka kyebyo naye ekiri emabega waakyo kitwayirigwe olumanye ebisingi ati ekiri emabega waakyo bano mbagambye mukama waffe pulezidenti asemulamu naabali kutegeke eyajjawo yanafuya Coffee marketing board lwaki nti bweodaani wagula ku mmwanyi ng'omala omwezi ebiri tofuna ssente nagamba bannayuganda mugende munoonya akatale buli omu aguze aguma teyakutagaza ono batandise okutunda emmwanyi ebweru tewalindaga radio Uganda ne balangirira mmwanyi leero bazirinyisiza n'ozitereka n'olinda ono yazigula nga gwenjogera naye byenjogerako abimanyi yali President Museveni yagamba bannayuganda buli omu atunda emmwanyi nga bwakola ki mugende ebweru munoonye akatale bagenda ne bajja n'amakampuni ebyokulangirira ebbeeyi tebyavaawo emwe n'erinnya 210 250 walinga ogula bwezi ng'aguma atadde endala kati ko lwaki obadde olowooza nti baagala kuggyawo mwanyi yammwe ati kiri kyembagambye abantu bano mu byalo teriyo boogera kubannyonnyola naye kati bw'ojja n'omubuuza executive director wa UCDA yamulonda teri atunyonnyola kwetuwulira buwulize mwanyi olwaliro President Museveni bw'apointinga omuntu mu kifo tasobola kumukozesa kyayagala kati wuliriza Museveni addeyo ku ground ategeere abantu bagamba ki so si ye agamba ki okiwulidde kyembagambye sibagambye ekireese obuzibu abantu abatono abakoze olukomera ku pulezidenti luli bwe yajjanga ku ground mutunawanika sebo Museveni otwagaza kikuwa tulekere emmwanyi zikuwa zituwa kati lwaki okola nganyonnyola kati olwaliro tewali wanyonnyola fwe tufuna information emwanyi egenze bafunye platform bwe beekwasa okudda mu bantu sipasi eyo bwe bagifunye kati bonna obubali bwe bakola mu parliament bakalulu bakamaze oweyeniale mutojja kufuna kalulu wano emwanyi tatewabyogera ng'ebimu olwobudde senga gavumenti akantu ako wunula European Union bali abangu World Bank bo kye bakola okuteekawo zino zi authority ze basobola okumanejinga naye nga kati bano bwe baziteekawo nti ffe tubawa ssente tutadde wano babeere nga balondoola ebintu bino oluguudo lwe tugenda okukola bino bityo standard biki akati bo ne batandika okwegerekera emisaala kati emisaala egyo waliwo obutali buki President Museveni byagala okutereeza akati President Museveni bagenda okubimuteekera ku mmeeza zino si nekisobola okuzifiisa omwezi biliyoni 3 nezigamba zirina okukola ekirala kati ojja ebitongole bino bigende bikolere muli bibere under ministry kati nga gwe bona okola essomero n'oteekawo bukomiti disciplinary committee welfare director of studies n'ebirala akati nabuno bagenda kusigala nga bakola nabunyonyodde mu kufiirwa ono gundi mujje kukikiriza gani fe tugiwuliriza munyonyole ebintu kakati fe tufuna ludda lumu okwate ekintu kyono nti bo bafuna ludda luki muwulirize abasajja bajja batugamba emwanyi egenze era muzeeyi agirinnye
olaba yaleeta owente tumwebaza yakulya ebyemwanyi omusajja omulaalo asobola okutegeera ebyenti lwaki tebalonda abufaba lwaki tebalonda abafo benyini bano batwaire bategeera ebyemwanyi naleeta tumwebaza ako kakulu nnyo nedda ekyo si kyekikulu ekikulu wuliriza ate ffe batugamba teri mwanyi anti lindako ababaka ba parliament abawano mu Uganda be mwalonda emmwanyi ze namala ennaku nani Western Region evayo emmwanyi esingeza mwana obulungi quality era evayo emmwanyi nnyingi nnyo emmwanyi ziri era zisuubulayo ziri entungamu nakuba olukiiko nga lunene nnyo abasajja ne bakuŋŋaana abanaakola entungamu emmwanyi ziri eyibanda emmwanyi ziri eyisaka ziri mu Bushenyi obwo isaka egwa mu Bushenyi emmwanyi ziri embalala wali mu tawuni nga bonaga nti kati tawuni eyo naye ebyuma abantu abalina ebyalo era emmwanyi ki weeziri ekaseese evayo emmwanyi mpitirivu kati ekitundu ekyo ne bw'onogenda n'otunulya kivaamu emmwanyi nnyingi ate esinga okubeereza omutindo omulungi era bwe tukompeya nga tusomesa abantu nga tukompeyalinga bali na bano nga tubaga tunulire emmwanyi z'endala bwe zifaana nti abasajja bakuumye omutindo emmwanyi ziri embaale okiraba emmwanyi ziri embaale emmwanyi embaale evaayo mpitirivu ekagadye n'ebunyolo nalinayo n'enkyuma evayo akati emmwanyi ziri ebitundu bya Uganda neeno wajjukira mu 1995 nali ngenda Arua nzijayo emmwanyi neetuuka mu basajja abalugwala bamenga gwalimu otya emmwanyi nakolako ewamita kati ebintu bino byonna bano ekireetera ebintu n'ebimu okulema bajja ne bakifuula kya ggwanga kati gwe wano oli musajja Muganda naye abatali Baganda bameka abalima emmwanyi abalundi bageso basiba kati gwe lwaki oba okyogerako okyogeza nga okyogeza Buganda genda ebusaana awo laba abaki abaluma emmwanyi gwe lwaki okirowooza okifula kya ggwanga tife Abaganda wano abantu abalinanye bameka amawanga abalala balinanye ono mwana waffe ate wako kaalo tuba ffe tumugambira ddala oba tusiba atusibe naye nga ffe tumugambira ekituufu abasajja bali eno bali eyo bali esente era mwejagadde kino mukitwale nga okiraba mmwe ndani ekikulu kyembagambye okitegedde ekikulu ekirimu nti platform bagirekedde ab'opposition tebajja temugenda omuntu wa NRM avayo kunnyonnyola bintu bino ate kakati ffe twogera bwogezi onera mukama waffe gwe tumanyi nabo bali ku mirimu babasiza abatunuulizi tuleeta gundi nga bwe kiri ku grawundi akati kino ekifaananyi president senga bakikola ne bakimulaga omukulembeze w'eggwanga yenna kasi otandika nga abafamire abantu abatono engeri Haji kyagamba nti bakulimbye kyekyaleetera Mugabe banna okumugamba ffe tukyatuwuliriza mukyalawo yateekinga buli walwana tetulwana sono ziri obeera waliwo anti katuwulira naye muzeeyi addenga yafuna olunaku agambe ngenda kuba olukuŋŋaana ebintu byange ajja kujja nyonyole nga nyonyolako ebintu emu ate kimutwalira ssaawa 3 ng'ali kubanga lyemulabi kubanga yo olutuuka nnyimba za ggwanga chairman ng'ero si wano ng'ayogera nga beeta chairman ero C5 RDC ng'ajjanga bayita minisita wa area MP kati gwe kyemmwanyi obadde okitegedde otya ddani nkitegedde bwe nti okusinziira ku information gye nfunye Museveni agenda kutta mwanya agijjewo era Buganda wano agiriko oguntu ekiruyi kye batugamba Museveni aje kufutukubulira ekituufu Katonda ono waakisa tulose ne tusanga ddani emyaka enkulita gatanga alina mwanyi naye naakula ngalaba mwanyi kati bayingira batya ku kintu ekitubeezezaawo muzeeyi ate yalwanira muno nesuka muzeeyi atuguddeko olutalo era mbadde ngenda kulaba twayinanga twayiri mukana wange naye nde Katonda kusaasi gategeezo omusajja ankyamiza okukimeena ebikuta yanyambe nenseŋŋana n'abantu banabemu naye sebo ng'amaliriza gwe mukama waffe wa NRM era omuntu ayagala okuzaa emmwanyi kyolina okumanya UCDA tegenda kusigalawo ayegende naye mwanyi yaffe kakati twayiri tunakola ki omukyala anaano batasimba lusuku
Kakati obemanyi bagijjawo omusande tabwaki n'ebira okuteeka mu ssente awo ndo tuzeemu amaanyi ate bwe nalabye obusane nengagundi oli nemugamba fred haji emwanyi akyaziriko oba yagivaako dda era namubuuza ekibuuzo negenda omubuuza ekibuuzo ekyo zeja kimubuuziza nzirima nzisobola tobalaba njagadde ezongereku abantu bamanye omuntu ayogera ku mwanyi n'essamba agirina n'ekyuma akirina ng'amaanyi oganzigiddemu bwe busa bubi bwe nalabye haji omwanyi akyagiriko naye ng'omwanyi batulekere mwanyi emwanyi bagitulekere haji weerise otalina gyeraga akubetsemu netwayiri mumundabire nnyo oyo mukwano gwaffe nnyo tumwagala nnyo mwana waffe teri kalungi kabeereyo natate natakata okugamba oyo twayiri oyo